Assalamu alaikum. Esa Gay, dinaa wax loolu tuuti. No, we're not gonna have Halifa today, unfortunately. Uncle Halifa Sallah, Honorable Halifa Sallah, dañ ko cancel because what happened is internet bi munta baax noonu. So ñu ne ñu move ko to next week su neexee yàlla ak yonente ba incha allah. Di nuyu nag ñëpp koo xam ne yéen a ngi seetaan right now. ñu ngi leen a nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax comme ni ma ko dee defee rek saa su ne bii nag Fatoumatta Kuka la ak opinion am nekkuma si Elitemedia bi su ma fi ñëwee rek pour nit ñi ngeen dee understand bii si man la ak suma opinion because léegi-léegi nga am ku la ne non Fatoumatta di de bul su nit ki waxee bul daaji waxam bul ko challenge bu leen fàtte bu leen jaawaale fii mun naa challenge ku ma nee fële du ma fa challenge kenn dama fa indi nit pour interview ko su ma ko waree challenge laa koo challenge su ma ko waree challenge du ma ko challenge waaye fii dama fii ne fii su ma fi ñëwee rek xam ne ne Fatoumatta Kuka moo fi ñëw citizen la suma right la comme ni mu nekkee seen right pour ma gis dara lu nga xam ne métti na ma ñëw waxtaan si rek nañ ko jàppee noonu rek comme ni ma ko waxee rek honorable Halifa Sallah dinañ ko am next week su neexee yàlla ak incha allah waroon nañ ko mën a amaat tey tonight sax waaye dama ne non let's just do it next week xam nga ko am ku mel ni honorable man like Halifa Sallah doo ko bëgg a am di ko indi si plateforme muy break wala nga ko indi si plateforme am ko fa benn 20 minutes nga dem Halifa moo nekk na koo xam ne saa yoo ko invité rek da ngay kontaan parce que he delivers ak si yar ak teegin après ni mu ko dee defee la digga la nag xale warut a wax sax yari mag waaye suñ buggee wax digga ba wax digga mag su yaroo sax xale war na koo mun a wax te Halifa loolu la ñu wan as a leader so loolu noonu foog ñu wax ko Maas baax na kon nekkal cuub boog ana sukay nuyu naa la biju naa la sukay naka suma bébi bi xam ne mu ngi si jaama yal na sa jaama yàgga jërëjëf Maas Soose waaw ñu dugg si waxtaan bi rek tey waxtaan bi nag man tey suma waxtaani tey bi waxtaani Gambia la maa ngi fa def number bi foofu ku bëgg a contribute rek xoolal 00220 parce que soo ko xoolee ba xoolaat ko we are all Gambians bi suñu right la tamit suñ bëggee wax ci yéene yi ñu ñëw waxtaanee ko so ku ci bëgg a waxtaan ku ci bëgg a bokk rek ñëwal nga wax lan nga fiil ci teggin ak no saaga waaw loolu daal war nañ koo sóoraale anyway fan laa ko bëgg a commencé sax fan laa ko really bëgg a commencé ñu ñëw si ma ñëw si YakumbaJaiteh yéen ñëpp xam ngeen ne dama ko waroon a interview 2 weeks ago léegi ñu ñëw mu tombé ak problème bi nga xam ne moo xappoon ci moom moo tax mënutoon a ñëwaat so saatuma ko sax topp ma ko sax dama ne xaaral ma bàyyi rek ba si kanam because right now I think ne ñu bàyyi ko bem settle or bem 2026 su waree dem trial from there ñu indiwaat ko xëy na boobu dina am a lot pour mu wax ñu because there is a lot we want to ask YakumbaJaiteh léegi suñ ko laajee peut am something that is pending amul njëriñ as a citizen as Fatoumatta Kuka for those people ñu may laaj pour ma ansal leen ko rek mu leer ñu ma laaj ne si yëfi Yakumba waxuma si that much because if I want to tell you the truth I listen to this and listen to it properly su ma bëggee wax dëgg su ma diggante ak yàlla dama feel ne Yakumba she will not be crazy she you know commencé good life she have a lot ahead of her commencé good sax commencé good mu ngi still baby steps so pour man someone as intelligent as Yakumba someone who is very influential in society a young woman a parliamentarian someone koo xam ne yow yaa ngi si one of the biggest political parties si Gambia should know better she wouldn't be crazy enough pour mu ne moom dafa jël a stone di ko jam somebody so moo tax ma ne xaaral ma reserve man lu ma feel about it bu ma ci wax torop parce que Ndiaye John nuyu naa la parce que pour man I still don't want to believe ne she did it I'm going to take hold on to that stand until proven guilty until you prove ne she really did it and that su waree happen sax man dama believe ne suñ ko politicize ut war nañoo am like honest witness
which we lack in Gambia. We don't really get people that are very honest when it comes to things like that. They'll get paid or dañoo am fu ñuy side dafa am fu ñuy féetoo. Gambia rek laa gis ne nit dafa xam dëgga toog si because of daf la jéppi. Gambia rek laa gis ne moo dee def ne mu xam dëgga toog si because dafa feel ne su waxee dëgga bi am na lum laa njëriñ. waaye yow bala ngaa dem ngay layoo jee yàlla te nga xamoon dëgga bi toog si te nga wax dëgga bi ak loo bañ nit ki nañ waxante dëgga rek. gis nga nit ku xees foo ko gis rek ne ko naar bi wala nga ne ko tubaab ne waxante digga rek am na yeneen xeesaay daal boo ko gisee nga ne naar bi wala tubaab nit ku njool nag foo ko gisee loo ko bañ xanaa nga ne ko njool bi xam nga soo yooyu dañ ko war a moytu te ñun Gambien mi ñu bëri loolu lañ dee def dañoo gis dëgga ñu toog si so Yakumba's case I'm hoping ne people ñu nga xam ne witness nañ ko and the victim si boppam will come and say the truth waaye suñ ne ñëwut wax dëgga dina nekk tamit loo xam ne wax dëgg fa ne yàlla dina nekk lu graaw so man pour man comme ni ma ko waxee rek I don't want to believe ne she did it. I'll be very disappointed if she did because she's a hope for us as women in politics. She's a hope for Pullman as women as a parliamentarian. So pour mu war a jël loolu yëpp jël ko sànni ko under the carpet just pour lan pour ne dafa bëgg a wane ne moom mooy YakumbaJaiteh déedéet moo tax man duma nangoo gum ne she did it until proven guilty man stand boobu lay téye te dinaa ko fa téye Ousmane suma waa ji noo def nuyu naa la foofu laa ko bëgg a téye daal ba ñu ne waaw otherwise su fekkee ne prove ne guilty na su boobaa nag dina ñëwaat fii am lu ñoo waxtaan ak moom waaye boobu na fekk mu ci plateforme bi moom mu answer ñu questions yi because dëgga man duma mën a gëm loolu Yakumba knows what is at stake man xamuma ko noonu miinuma ko soo tooguma fii sax pour ne damaa toog fii ne damaa side Yakumba awma interest si loolu awma lu ma cee génn waaye si su ma bëggee wax suma diggante ak yàlla rek nooyin mi xam ngeen suma jikko foofu laa ko bëgg a teg ne I don't think ne it will be wise pour moom mu def loolu te mu xam ne am na a lot at stake because bu yàggu rek la fi am problème ak président te du ñëpp a dee am problème ak président you have a problem with president democracy taxaw you won that case you went back into parliament so do you think Yakuma would really do that she would really throw everything away just because she just wants to be rude I doubt it if that's what she did I'm sure I wouldn't be the only one that would be disappointed but a lot of people will be disappointed in her te yes ma dégg tamit ne ñu bare ngee wax ne State House bi dañ si am loxo dañ si def loxo seen loxo waaw foofu ma wax si tuuti rek leena moom xam naa ne président Barrow soona na gis naa ne lu happen say dara happenee rek dañ ko si dee indi man I feel ne that is very unfair in this case with Yakumba ak case am bi man I don't think it has anything to do with the president man personally I don't think it has anything to do with the president because this has nothing to do with this is not political this is not president versus Yakumba this is Yakumba versus the state it's Yakumba versus the state so it's not Yakumba it's not UDP versus NPP it's not UDP versus President Barrow did it man gisewuma ko woon noonu nit déglu la ma ne gisewuma ko woon noonu ñu bari ñu ngi wax ne loolu la man gisewuma ko woon noonu but what disturbed me li ma disturb mooy when one of the advisors of the president came on the Fatu network ma xool body language am ma xool ni moo defee bi lay soo bëggut a believe sax ne the State House has something to do with it danga ko end up pour believe te dama faraloon président bi ma ne you know what this is not fair how come everything that is going on in any party most parties let's say dinañ ko si drag fekk moom deful dara mu ngi toog jàppa jaamuram amul dara pour def ak loolu man foofu laa téye woon si beginning bi so du ma daan déglu sax ñu ma daan di wax ne président bi nii nii waaye dafa change suma stand dafa change bi ma gisee that Mballo la tudd or whatever his name is an advisor to the president came on the Fatu network ma xool body language am bi ma déglu nu moo waxee whether he's telling the truth or not man I have nothing loolu moom taxut maa jóg waaye the fact dafa ne
dafa nekkoon foofu it cannot be a coincidence man nu ma ko dee mun a xalaatee ne mu nekkoon coincidence mooy if he was at the police station before Yakumba got there, then I would say it's a coincidence. But you knowing the issue YakumbaJaiteh bu mu soon a am ak président bi, why would you wanna nga dégg coow boobu sax still nga dugg si biir police station bi di lijjante loolu yoo xam nga ne bu la fa nit ñi gisee the first thing lu ñu njëkk a xalaat mooy they will link you to it. Why would you do that? So this is where I am not comfortable. This is lii moo tax sax nit ñi doon ñëw si man di wax ne we think the president have a hand in this. Now maa ngi leen a bëgg a toppa sax maa ngi bëgg a bokk ak ñoom yoon because bi kii ñëwee di wax su ñëwutoon wax du ma musa believe loolu waaye dafa ñëw mu explain. nañ waxante dëgga waaye suma waa ji nañ leen waxante dëgga Gambia there is no way nga fekka coow fekka ndiiraan fekka nit ñi ci bunta ñu paak bari fa nga laajte waxuñ la case bi nekk si biir lan la. It's impossible, especially if they know ne you're linked to the president. Okrom out like HamatBah su fa taxawee dina la wax exactly lan moo fa happen. So moom from bunta bi man dama believe ne xamoon na from bu mu taxawee si bunta bi laajte lan moo fi happen. wax nañ ko already ne YakumbaJaiteh nii ak nii ak nii xam nga ñeneen ñu farax laa mais ñi nañ taxaw ne Elitemedia moo jël xeer jam ko nii nga am keneen ko ne keneen ku xam ne dafa support Yakumba ne YakumbaJaiteh moo fi ñëw dañ ko accuse of this and this and that. So you already knew what was going on. Why would you go inside? Because moom ci kaadoom lay waxee that guy the advisor ci kaadoom lay waxee moom dafa ci kaadoom dafa ne bi mu ñëwee dafa fekka nit ñi bari si biti ñu fa taxaw. So bi fa nit ñi taxawee mu ne ok xaaral mu laajte lan la bi mu laajtee yes am na ku ma send message you can call yes you can call. bu mu ñëwee mu laajte so bi mu laajtee ñu ne ko bi mu ñëwee mu laajte ñu ne ko ne dafa am incident bu happen between a drug squad and bla 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 mu ne moom loolu la wax loolu lañ ko wax moom mu proceed mu dugga bi mu duggee duggut si the police side mu dem si the drug squad side bi mu demee si drug squad side bi foofu la doog a xamee ne YakumbaJaiteh la. Come on, that doesn't make sense, it doesn't add up. Gambia duñ dee róolee noonu Gambia fu ndiiraan nekk sa bunta bi nga dee yégee lu xew. So you were told what it was, or you were told way before you got there what it was, and you came to interfere with it. So now yow yaa dugal président bi si biir tooxi doona because your presence there, you being there is no other explanation but for people to believe ne the president is interfering with it, and that needs to stop. President Barrow moo war a jóg taxaw waxal nitam yi yenn nitam yi ne leen ne yéen a ma dee dugal si yenn yu nga xam ne it is not right. He is the president of the state. It is not fair. ñun dañ ko dee yërëm ñeneen dañ ko dee yërëm. It is not fair that people attack him unnecessarily si kaw lu nga xam ne defu ko. Waaye when we see your people there naka la ñoo mën a believe atee ne loolu dëgga la wala du dëgga. nañu waxante dëgga rek maas. lii moo ko give away. lii moo tax nit yëpp dañ bëgg a am pour gëm léegi ne dëgga neexut ba neexut but léegi président bi nitam yi am nañ si loxoom. What were you doing there? What were you doing there? ñun du almost a time duma la tontu soo bëggee lu la tontu rek you go back to my video and start from the beginning. xam naa loolu na la tontu wax naa leen ne bii Fatoumatta Kuka page am la bii amul dara pour defa Elitemedia. am naa right ku fi comment lu nga xam ne neexut ma I'll tell you off. So man duma la tontu. Even if I choose to be the NPP, what's that got to do with you? Am I not a Gambia? Ndax duma Gambia ndax awma right pour man taxaw ne parti bii laa support wala parti bii laa support wala parti bii laa support. Who are you to tell me ne fii laa war a support wala fële laa war a support? Yéen benn problème ngeen am as Gambian. Yéen da ngeen dee bëgg a nit ñi follow yéen fi ngeen nekka. It doesn't work like that. Loolu suñ ko bëggee continuer then there is no democracy, there is no independence, and there is no opinion. Freedom of speech ba léegi amul kon.
freedom of speech ba léegi amul ba pare bàyyi leen ngeen dee dugg si programme yi nit very late soo leen duggee rek ngeen ron seen mouth yi because fi ngeen tombee si wax bi la dama du toog fii sax di la repeat talaat su ma ko waree repeat sax viewers sake mooy tax ma di ko repeat but not you I'm an honest person if I feel ne am na lu nga xam ne waruñ say accuse the president I will come out here and say it I have done it many times and I will repeat it if whenever I see the president is wrong and his government I have come out and said it yow kon follow loo ma kon xamuloo ma anyway ma demaat back to suma topic bi so mbaalo boobu noonu or whatever his name is advisor boobu noonu you going to Fatu Network nga dem wax fa li nga faa wax yow tax na léegi nit ñi seen opinion biñ amoon sax about ne president bi bokkoon na si wala bokkut si woon sax dafa change because the way you explain the story now it is telling us that you went there for this thing danga fa dem pour loolu because make good sense soo fa demutoon pour loolu bu nga déggee story bi rek yow da nga war na daw parce que di nga xam ne su yàggee ba yàgga dinañ la link ak lii man dama dee wax ne président bi léegi-léegi dama dee wax ne interaction ñi ko wóor ñu ci bari ñoo genuine because they are the one comme time yi Jammeh rek li daan dal Jammeh lu bari lu ko dal tey ñi ko soraan la these people that come to him and lie to him wax ko ne ko lii la wax ko ne ko lele la wax ko ne ko nii nele you know these are the people that really dugoon ci boppam bi and you know ñoo tax Gambia mu destroy and we are seeing the same stuff ñu ngi gis the same jërëjëf Ousmane xam nga façon yu mel nii foog nga tontu leen because dañ ko dee def di ko def saa nga gisee nga def programme rek dañ dee ñëw pour bëgg laa distract pour wax laa leen waaye xam nga danga dee jël benn moment bu nga xam ne am na benn bés bu nga xam ne he does this a lot but I felt that today is the day for me to actually respond people like him so soo bëggee déglu programme yi it is very simple we have said that if you feel you don't like what you're hearing just move on go to the platforms that will speak your language ñu nga xam ne ñooñu dinañ la waxal loo xam ne di nga ko understand you will follow what they have to say fii marché bi dafa mag bi la ci neex rek ngay toppa bi la ci neex rek ngay dem all right so man dama ne si yëfi keesi Yakumba bi loolu moo ko twist ak man right now so man dama feel ne it is not done and it is not right and I still stand by the fact ne honestly dama really think ne kii ni Yakumba du def façon bu mel noonu honestly loolu laa think dama feel ne Yakumba du def façon bu mel noonu dama feel loolu noonu because she's young and she have a lot at stake so loolu moo tax ma wax loolu noonu anyway kii mu ngi doon di call xaaral ma jël callam ba pare ma ñëw na dugga nag si li nga xam ne moo lëmbi réew mi muy HamatBah suñ amat bi non kii yow kooku bu leen ko faale kooku dafa am problème hello caller salaamaaleykum waaleykum salaam sorry yaa ngi calloon salaamaaleykum waaw sorry yaa ngi calloon maa ngi déglu waaw maa ngi déglu show bi waaw number one nañ follow rek continue talking ñu bari dañoo try for this track la because this have nothing to do with which party anybody is exactly man silis my blame anybody who my blame ñoom Barrow ñoom HamatBah and everything man Adama Barrow lay blame silence approval leader du ko def soo nekkee leader ñu nekk sa ron suñ defee lu baax dang leen a motivate ne leen jërëjëf def nga lu baax waaye suñ defee lu bon tam dang leen a waxal even though su doon moom si boppam yooni wu leen he is not in support with them but being silent means he approved what they are doing te comme mbaalo story bi mu wax noonu naa ku ñaata xel sax di nga xam ne du dëgga te façon mishap yi ñu bare ngi happen Gambia in close to Adama Barrow or any other leader in any party façon comments yi suñ followers yi suñ ko def dañ war a wax dara suñ waxu dara rek that means we approve it man loolu laa si gis leader bu baax borom kër bu baax ku def lu bon sa biir kër soo fa nekkul sax su nekkul sa njaboot sax dangaa wax dara
waaye soo noppee that means it's okay man loolu laa am pour yokk si maa ngi continuer di déglu probablement dinaa koolaat waaw baax na jërëjëf soo koolaatee nañu just send ma a message rek text rek ne dama bëgg a contribuer rek and I'll call you back fanaa loolu mooy the best way thank you jërëjëf waay ok am na ko ma seen benn message léegi mu make sense pour ma wax ko nit ñi dégg ko make na sense trop and thanks caller for calling I really appreciate your call dégg la ñundu Kinte we're giving you an opportunity if you feel ne you don't agree with me we want you to call and say how you feel we will accept it if I have to challenge you I'll challenge you but you cannot sit there and accuse people so you understand my brother let's not lii moom bu ñu indil problème sax to be honest with you so léegi ki ma seen message bi wax na dëgga so maa ngi laa ñaan ñundu if you want to call in as long as dooma saaga dooma xas callal nga wax li nga feel Gambian nga am nga si droit am nga si right but déglul the show tamit déglul to the end and then you will understand you can call if you want to call okay am na ko doon di call xaaral ma call kooku ñu déggal lu mu bëgg a wax moom tamit xanaa léegi xanaa xam nga ñundu léegi waxtaan gi neex na sama xarit allo asalaamaaleykum salaamaaleykum waaw nuyu naa la dama la nuyu mel fay naa la bu baax acca go ahead waaw dama bëgg a yokk tuuti soo nekk di wax ni kay sa programme bi go ahead interesting na trop waaw looy wax ni moom lu jaar yoon la jërëjëf te man every time dama dee follow sa post yoo dee def si sa media bi dëgg la thank you te always sooy wax da nga dee wax dara loo xam ne nit ñi dañoo mën a siyaa seen idea bi dëgg la jërëjëf waaw loo wax ni dëgg la lu jar a bàyyi xel la xam nga looy Seexu Mbaalo dafa dugal boppam dugal ñëpp sax si nguur gi xam na lu mu def jaarut yoon kay waaw wax dëgg yàlla man nag duma dee support président bi nag ndeysaan waaw duma ko dee support nag waaye xam nga duma ko dee support yi doesn't mean ni like ma ko bëgguma ko kay waaw duma ko dee support moom si parti bu mu nekk waaye mooy président bi Gambie dinaa ko respect bu jox naa ko cër bi kay waaw Seexu Mbaalo moom despite loolu sax moom balaa moo duggal si station bi bu mu nekkoon si moto bi wax nañ ko ne lii moo xew fii man loolu laa believe Gambia bro Gambia waaye xam nga nit ñi day jóg rek topp rek di bind si seen media si nit ñi di comment waaye xam nga nit ñi tam ñoom moom seen own opinion yooyu dëgg la di ci dugal président bi c'est que kii yéegul sax xamut waaye foog ñu dugal ko ci because Seexu Mbaalo mu ngi ko jege so foog ñu dugal ci président bi kay waaye ñu nekk di wax loolu suñ diggante yàlla kenn gisu fa Seexu Mbaalo taxaw président bi Seexu Mbaalo mit na ko very clear mu ne këram la jógee déedéet ba côté la jógee mu doon dawal motoom bi mu ne nar a mit benn freinam war a tukki gaa ñoo tasee foofu wala Seexu Mbaalo lu mu wax rek loolu nekkul benn sens xam nga ñoom dama gis ne affaire si rek ñoom yëpp politique moo nekk seen biir xol yi te gis naa ne fu mu nekk dañu war a teg yooyu aside di leen ñu booloo nekk benn te man looy wax ni sooy say ma xool ma contribute looy wax ni lu déggu la lu jaar yoon waaw Seexu Mbaalo daal dafa dugal boppam dugal président bi sax even su nekkee président bi sax bokkut ca Seexu Mbaalo dugal na ko ba pare te dinaa la wax kenn président bi am na special advisor koo xam ne ñu ngi ko wax Lamin Caam xaw ma ko doo mos a dégg wax doo mos a dégg ñu ne Lamin Caam a def kii Lamin Caam a def léegi te mu fa xamee ni good years léegi 3 to 4 good years léegi mos a dégg kooku noonu ñu ne la Lamin Caam mu ngi nii Lamin Caam moo bindali Lamin Caam moo wax impossible te xaw ma ko de nii laa dee toppee gars yi nii rek online nii seen bésum bi waaye doo mos a dégg kooku noonu waaye ñii ngay dégg Seexu Mbaalo ngay dégg kii ngay dégg Dembo Baye Force keneen ak keneen ki nga ñexe yi nga dee dégg well, lu ma bëggoon a laajte mooy do we take those kind of people seriously like Dembo Baye Force wala Seexu Mbaalo wala ñeneen do we take them seriously war nañu la jël xam nga like okay we can take guys serious in another way mën nañoo jël guys serious si beneen way lu tax may dañoo jël guys serious because they are so close to the highest office of the land waaw dëgg la they know a lot dëgg la they know a lot and they are so close to the president bi nag soo gisee mu jël leen isi leen fa te ña dafa yaakaar gars yi ñii xam nañ dara si politique ñii xam nañ dara si lii waaye man lu may wax ni yàlla xam nga Gambia fu mu nekk nii tamit na affaire si yàlla baax na si kanam ñun
ñaan dinañ ko am si démocratie ak dëkk bi tam pour mu mun a change dinañ ko am because foog change mun a am nit ñi luñ bugg a yëpp mu mun a ñëw in place hence léegi ñu ngi am léegi elections every 5 years ñi ñaa nga dem léegi di vote ñu xool ku ñu ne xam naa man gëm naa ne next election Gambie ni dañoo xool nit koo xam ne suñ ko fa tegee nañu mun a fatal suñu yeneen problème yi ahankay lan nga gis ci kees yi apart from Sehu Mballo reaction am ak yooyu nan nga gisee yëfi YakumbaJaiteh bi lan nga xalaat ci moom waaw YakumbaJaiteh xam naa ne si someone koo xam ne like si a landed guy def na law according to the law terms noonu lañ dee ooy guy my landed friend or my landed sister something like that waaye Yakumba su nekkoon ne Yakumba sax moom day ñëw pour ñu arrest broda bi Yakumba defale noonu la xam ne jaarut yoon loolu noonu like du tur bu baax si moom because moom si c'est lawmaker yaa ma understand ñoom ñoo dee dimbale nit ñi si mbiri loi bi si house bi ñu dëgëral loi si ak stuff waaye moom su naree ñëw ba assault uniform officer def na ci mistake waaye xam nga man gisuma fekkew ma dama dégg ñu ne affaire si mata bi léegi dem na to di court pare léegi court si léegi ñu ngi free benn judge sax mën naa toog jël décision am bi keneen ke mën na ko ne non loo def nii is not correct evidence yaa ngi nii teg naa la ko waaw nit ñi daal man dama fan daal ñoom Sehu Mballo dañu war a disis because Sehu Mballo dugal nañ si bopp ba pare even su nekkee Yakumba def na ko man fekkee ma ko gisuma ko waaye su nekkee Yakumba sax bokk na ci assault na officer bi Sehu Mballo sax ñaawloo na case bi pare waaw tax na léegi moom lii laa doon wax ma ne man wax dëgg ne yàlla waaw moo dama call sax because loo nekk di wax man am 100% with it ndeysaan am 100% with gis nga fu ne even commune de Banja permanent secretary first rescue audio yi doon circulate ak yooyu noonu léegi nit ñi technologie dafa grave trop Gambia bi ñun ñu ngi abuse media bi technology bi because ñu ngi def lu nekk si technologie yaa ngay bàyyi xel jële baa ko yaate 3 weeks ago defoon nañ ko the same audio waaye waxuma ne Banja dañ ko defaral the same audio man laa wax ne léegi nit ñi nekk di abuse media bi waaw de use technology things yi ahankay jële baa ko yaate jël nañ voice am bi ñu defar ko the same thing mu ngi wax about président bi mu ngi wax lu bon about président bi moom sax si guddi sax mënu ko muñ mu ngi wax rek courant dem si néegam bi ndeysaan mu ne audio bu nekk di circulate si biti ñu wax ne moo nekk di saaga président moo nekk di wax président bi ñeen mosu ko wax te defu ko mu ne na nit ñuy disis comme soj moo tax ba mbiri Banja bi tamit ñëwee ñu bëri ñu doon bind ne moom la ñeneen ñu ne di moom because am na benn audio bu nekk YouTube Kenyan mbiri Kenyan issue la mbiri face la so ñu bëri ñu ngi ragal ne xëy na mu leen jël defar ko nii waaye ñu bëri ñu ngi wax moom la direct na du moom waaye léegi mata bi léegi mu ngi nii léegi mu ngi si under investigation kenn du ci mën a wax nañ bàyyi outcome of it ñu seet naka la moo mujjee te kontaan naa trop despite ak fu ma neexaa nii ruubu jine nii kontaan naa trop gis naa nguuri président Barrow teg nañ seen time bàyyi li ñuy yuuxu bàyyi li ñuy cóo ba pare ñu ngay jël seen décision ok jërëjëf thank you so much waaw jërëjëf no problem Mr. Ruhi Jine suma xarit bi si Ruhi Jine gi jërëjëf ok thank you waaw jërëjëf comme li ma ko waxee rek ba léegi am na keneen ko ma seen message ne nañ invite ñundu mu dugga si moom tam wax li mu bëgg ñundu ñu ngi lay invite fii moom mooy loolu plateforme bi moom ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom ku nekk rek ak li nga bëgg a wax waaye terewul Fatoumatta Kuka tamit su fii lay like ne citizen la su ma bëggee tontu dinaa tontu waaye ñëwaat rek yow tamit nga wax ñu li nga fiil waaw te ñu def ko ci dal te bañ a saaga ak bañ a xaste rek ahankay moving on from the Yakumba thing waaye ku call tamit su duggee su si bëggee dugaat mu dugaat si waaye man fi ma stand last stand ba léegi rek until she's proven guilty I don't really think that she would be crazy to do something like that. She knows ne there's a lot at stake and ñi taxaw nekk ci gannaawam pour jàppale ko bari na jigéen yi am nañ yaakaar ci moom pour moom muy ñëw as a lawmaker and a lawyer man foofa ne façon bu mel nii nit a ko waroon a def moom mu ñëw represent la in court. So do we really think that Yakumba will do something like I doubt it. Well, then again, like I said, loolu des na si evidence in indi ne moom moo ko def because I know ne de ñu ne ñi andoo ne spray nañ fa tear gas ñu ne pepper spray la doomam bi was there and was affected. There's a lot going on, but man su lu ma mën a wax ba mun cee wax mooy bi yëfi mbaalo bi rek Sehu Mballo moom moo tax léegi nit ñi ñu doon xalaatee set nañ xalaat differently man ci loolu laa mën a wax bi dëgër ci ok ñu ñëw nag ci li nga xam ne
mooy lombe réew mi te lii lombe réew mi mooy yëfi HamatBah fi ma njëkk a am problème si yëfi HamatBah xam nga mooy lan as Gambians we need to stop saying that we need to move on from lu xew rek ñu ne xay yow bul faale Fatoumatta Kuka nii la mel lii jikkoom la gis nga suñ buggee dëkka ci loolu kii buñ ko faale nii la mel lii jikkoom la change du musa am parce que dañoo settle for anything dañoo bàyyi nit ki mu toog fa léegi su fa toogee ñu ne dañ ko xoolal ne nii la mel because dangaa bëgg a xoolal ko mel ni HamatBah lim def nii a lot of people feel that people should not even talk about it because Hamat is crazy wala lii wala lii he can be crazy and all that. Assalamualaikum kola. Assalamualaikum. Waaw nuyu nañ la. Fay naa la man la sama manager bi. Suma manager. Mr. Manager, Mr. Jack. Nakam. Maa ngi fine, go ahead. Maa ngi déglu programme bi ma bëgg a see contribute rek. Acha contributor. Mbiri about the Yakumba ak first of all bu HamatBah bi boobu dinaa si ñëw xam nga mbir bi. Bàyyi si xel la daal. Bàyyi si benn lañ. aha kay. yaa bu Yakumba bi ñoom ñu laa ne ku nga xamante moo ko fekkee moom moo toogoon Fatou Fatou network mooy Dabax Malik. moom fekkee na ko. waaw. xam nga te nit bu dem ba woon na ne man dama ko fekkee kooku lum la wax da nga ko war a gom. ak order remorse. ok moom mu laa ne bu Yakumba bi man si man dañ ko tooñ because yow nan nga yóbbu nit ki bi indi mu xaar ba 3 days indi xam nga indi ko nga ne ko dañ laa fine loolu fan la am yow Fatoumatta. boobu dafa métti si man understand nga. bi pare ñu ne ko ne Monday nga ñëw report nga dem report that the same Monday tam nga ne dañ laa yóbbu court. defuloo benn préparation loolu not is not right. bi pare Seeku Mballo tamit maa ngi wax si moom comme moom lu moo dem si police station xam nga loolu time yi jaamele woon comme nga am nit ki problème ñu ne la diw ñëw na fa understand nga. si boobu si still ndaw ñoom foofu la ñu bugg a delloo nii because Seeku Mballo advice la du sano advice la dem boo bàyyi force advice la comme last call ab nu mu wax rek ñii nga dee déggal si state house bi ku nga xamante ne dafa dem wax on right tamit mu nekk on citizen right mu wax ko mu claim ñii ñettey nii ñoom ñoo dee jóg songa la attaque la di la saagandee di la li understand nga loolu dafa war a jël te ñun ñëpp dañ war a dañ vote to the free of to speak freedom speak lañ vote on léegi war loo wax about government ñun la see threaten Fatoumatta loolu dafa wrong si ma gis-gis understand nga bi pare kii tamit xam nga HamatBah tamit moom tam lu moo ni am na ñeneen ñu ko fi waxoon ñu condemn ko su léegi ñun ñëpp a ko war a condemn bi fii ñaata pël moo fi nekk te Mama Kandeh pël la nag dina dem immigration ñu ne ko ne yow fu lifin nga fu foreigner loolu dina nekk du mun a nekk Buuba Balde fii la nekk OJ Jallow mi fii la nekk keneen ñu ma tudd yëpp Jallow lii de duñ mën a dem si immigration ñu ne ko ne pël nga foreigner nga xanaa ñaata nit lañ waaye xam comme mu ngi wax ne soosa bu jógee fële ji olof bu jógee Sénégal ku jógee Casamance loolu yëpp dafa rong lii di nga xamante ne ñoom ñoo ñu war a ji teg ñu si yoon ay saaga ndey nekk si fu lifin bi yëpp dañ ko dee condemn waaye dégg mu ngi Lamine Ndiaye ne nit yi fii la dee saaga président Barrow doo leen ko dee wax te Fatou Network kenn mus faa toog saaga ndey yow sa plateforme da nga ko dee condemn keneen noonu to lu tax mu ñëw sosal si loolu ne waaw nit yi fii la ñoo saaga président mel ni ñu nga xam ne dañ ñu xiifal man mënuma understand te di suñu léegi wax dëgg yàlla te ñii ñun ñëpp fi soona xam na tax doguma la suma boss foofu noonu sax mais ma dooleel la tuuti xam nga su ni ma déggee waxam bi foofu dinaa dugg si lu bari si lu mu wax waaye li ma déggee waxam bi foofu bi mu ne fii la fi nit ñi dee toog di saaga président Barrow te kenn du waxu leen si loolu kon dafa mel ne feeku la kon he's doing it because it's very childish dafa mel ni feeku la. So just because of Saga and President Barrow, you feel that you should come out and Saga, and then people will just have to accept it because Saga and President Barrow? You know, it's crazy. Jekalil, be pare man lima buga mo ko sa. Bi pare xam nga gaay ñu ngi melni ku nga mu ngi xam Lamine Ndiaye ngone sa mu ngi wara interview ñu waxtaan ci taranga ak jek way mo mënu to may dara. Understand nga yow yaa ngi ni sa plateforme te yaa ngi invite Halifa Sallah man maa ngi ko sitaan
kuma kontaan suma xol bu seeda bu ngeen wax bu macot wax bu tee billahi wallahi nit ki soo leen buggee déggoo rek mayente leen Fatmata waxtaan bi rek tey la rek mayente leen rek ñun ñëpp am ñun ñëpp benn jublu lañ am indi ko lifin ko contribue yaa jama bu fi nekkoon dañ ci torox ñun ñëpp si lañ jël yoon bi di ñëw Europe bi fii 2016 yow man maa yow dañ dee wax 2017 to 2018 the election Ruhi Malik no bis suma la ne ma ne indi suma meew bi nga ne ma ne Bakar Badji la indi ba nga ma xool nga indi Rugi sa xalaat bi ñun ñëpp jàppasi waaye léegi ñoom naka la ñoo intoon di ñu def ennemi man mooma dee jaaxal Fatmata jërëjëf daal ma may nji yéen a nii ñu duga dégg nga jërëjëf kontaan naa suma boss yow soo duggee rek jeex na ma waruma wax sax waaye danga maa may bii ma wax waaw amul problème maa la déglu dégg nga waaw yal na nga dem ci kanam rek yàlla musal la amin kooku suma boss la moom su waree oo su line bi moo ko moom Elitemedia moo ko moom ndeysaan he has contributed a lot dama daa af ma naa ko ma ne indil kii la ma ne ko duma indi mu push forcé na ma danga ko war a indi lu tax doo indi kii lu tax doo indi kele you know so mu nekk nit ku baax ku dal ndeysaan koo xam ne tamit ku am patient because su ma daan seen teg sax te uyu ma ko sax dafa still am patient ma kontaan si moom trop jërëjëf si lim contribute foofu kontaan naa si ak Mr Ruhi Jine moom it lim contribute kontaan naa si trop ñu delluwaat rek ñëwaat rek ci HamatBah ba pare dinaa ñëw si comparison bi nga xam ne ñu ngi ko nekk di ko def tamit loolu tam foog ma ñëw si HamatBah mooy li ma doon wax Gambien bi ñun war nañoo move away from ñu ñëw ne Fatmata Kuka lii mooy jukkum xamee nañ ko lii so let's just move on nañ ko bàyyi ci lu mu nekk we can't do that waru leen a bàyyi Fatmata Kuka si jukkoom da ngeen ko war a indi press ko indi ko mais put sense si boppam bi and I think ne dëgg la HamatBah has always been an arrogant individual. He has always been a very rude guy. He has always been a man who has no manners, no respect for women, for people, and for society. He has always been that. But nangen wante diga. Since mu am this ministry position, he has gone worst. And you see, my people, this is what power does to people. Now he feels he's untouchable. You know, when HamatBah so they what then they gis ne mu ci mom mu ngi feel ne he's not doing wrong. What he is doing is right. Mum loolu la feel. Waaye ñi xam HamatBah xam nañ loolu ci moom. Ñi ko jege muy ay mbokam ak ay xaritam ay ni duñ gëna ci ñoo wax waaye ñoo fi daxa nekk ci suuf ngunu ni mel. Xam nañ jikkoom waaye dama ne loolu warta nekk an excuse pour ñu ne parce que nii la mel nañ ko bàyyi ci ni mel non every time mu ñëw mu def façon rudeness bu mel nii people should come out and talk about it. Yes, HamatBah doesn't respect his position. He doesn't respect himself as a minister, because if he did, he would not come on social media, one of the biggest networks in the Gambia, one of the biggest mediums in the Gambia, nga ñëw talk like English, an international language, where there are higher chances of stakeholders listening to you. Nit ñi di la déglu from left, right, and center. And you come there acting like someone who is completely crazy. Someone who have no manners, a minister for that matter. You see, this is where I am going to come in with comparison. Let's not compare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wow, nuyu naa la suma brother, na nga def? Yes, brother. Sister, na yam. Sister la bul chalit. Duma titili shot. Duma chalit bi la. Ala mo setul xam nga affaire bi non la because dama la déglu sa programme neex na trop ah. Jërëjëf. Waaw yokka ci. Waaw li nga def baax na yàlla fay lay no. Amin laka boobu ga nag bu la neexee jël soose ni nga ma gis international la. No problem mun nañ laka anything man neexuma xam nga. Suma ko yaaxee rek no problem for me no. Waaw baax na ñëwal jërëjëf kontaan naa. Yeah because of HamatBah moom Gambian duñu war a eewu because li gars yi duñu mën a def xaar du mu wax mu dem no. Yeah because li nga wax yëpp dëgg la because of li nekkul mer sax ñun dañu war a eewu léegi ñu war a eewu ñu xam naka la am ci Gambia ñu xam naka la dem ci àdduna loolu mooy jaamay no.
yeah because of nit yi wax nañ Gambian dañu war a déggul gaay lu ñu wax ñu ñëpp ay mag yu jëm lañ dañu war a déggul gaay wax gaay yi rek soo ko déggee rek da nga xam kii mooy kii because of dafa passé lii affaire lii dafa passé affaire sama sister bi Fatou comment kii naka la sax Yakumba police li ñu ko tuumal ni YakumbaJaiteh dafa sad because façon yi doo musa déggal ci àdduna Gambia rek laa ko déggay because of lu ko defoon kenn du def loolu because yow nga dem police every day 2 days 3 days nga ne lii nga def kan moo gis loolu ci àdduna ci loo bi si nga ne dangaa dem court like very sad su ma déggee lii dama dee sad because dama dee gis Gambia ne suñ policier lu ñu jànga sax du ñuy sax benn waay yoo xam ne amul dara xamul lu mu nit na mu ñëw si police mu wax kii dafa wane lii la nekk lii dafa passé si affaire yi politique lii dëgg la ñu war a wax lii dafa passé affaire politique because of lii nekkul politique lii dañu war a respect civiliens dañu war a respect jigéen ñi dañu war a respect xale yi dañu war a respect suñu fathers yi because loolu mooy yoon su fekkee du lii rek lii day indi ay yeneen problème yi li nga wax loolu mooy dëgg sax definitely borom tool yi lépp li ñu wax loolu mooy dëgg because yàlla fay la sa programme dama ko déggul every time jërëjëf thank you very much appreciate naa la thank you very much Alhaji Bambo lay Alhaji Bambo jërëjëf kontaan naa voilà kooku Alhaji Bambo la ndeysaan ñu ngi koy ziar ñu ngi koy nduyu bu baax a baax waaw ma dal di jekkale thank you Kevin jërëjëf ma dal di jekkale rek ci waxtaan bi maa ngi gis ñeneen ñi ñu binda ne waaw maa ngi gis ñeneen ñi ñu binda ne Aji Yam Seka defoon na ko fi so loolu moo tax ñu bari dañ reserve seen comments about this because they believe ne Aji Yam Seka defoon na ko fi kenn waxul dara léegi Aji Yam Seka léegi kii def na ko what is the difference come on let's be realistic let's not put it that way mooy li ma doon wax rek soo leen bëggee toppane jikko Fatmata Kuka lii la su defee dara nañ koo bàyyi noonu ngeen ne waaw léegi Aji Yam Seka xam nga Gambia dafa métti because everything lu ñoo def rek léegi is politics like I keep saying we are all politicians ñun jigéen ñoo ci raw suñ bëggee dara suñ jëkkër yi come on dañ koy neexal dañ koo bébé bu dul jeex ray ko raxas tànka yi isn't that politics so we are all politicians even our kids are politicians when they want something from us they will come mama mommy I want to do this I want to do that mommy let me you see sa doom yi dañoo dem raxas bool yi dañ laa defal lu baree bari li nga xam ne sax duñ ko daan def soo gisee sa doom mu teel a eew si lal rek lalam bi xamal ne dafa bëgg a something isn't that politics so we are all politicians let's be realistic hello asalaamaaleykum mbejang dorong sumolle kotkanate kere dorong yo ke kuta ngela programme on lamoy kaw demo fabrama system do baraka fabrama okay comme remem fu kan defanam baaje kan wonya male this evening comme ngamenje HamatBah la photo dal islanda sile Gambia comme ko place kuma membe comme ko Ministry of Tourism banko la place kuma bale bunak banko kan tonyale ube moment bu kono wonyanta kala example de Gambia mope ko sayanta kala molati me yalon ko anyanta kala bunya fam anyanta fam bunya lele anyanta fam kala jin alanyanta fam jindilale anyanta fam kala molati me yalon ko we should have call him a man, someone who is down to earth kuma mo molati fam majila palati anyanta kala molati me yalon ko anyanta kala daji ti balati anyanta kala molti me yalon ko anyanta kala molti me yalon ko he should be always smiling ala face anyanta kala a welcoming face like because bundala me yalon ko akan luntangol lele samanang banko kan
so ataka ma nyame wala mo nyinde ko instead of kalun tawle sabana banko kan ate mo mo mi yalon ka kalun tawle le bay banko kan HamatBah position ne babulu definitely anyanta dila mole la banko kan mi yalon ko banko mo nyanta example le kule karana mari la ko mo nyanta anyanta kala mole mi yalon ko hani dindo mi yalon ko be kam mongol to nyanta fenne karana mari la daji ko amanya kala mo mi yalon ko comme HamatBah ka mati nyame abanyanna ninga tra comme ko president ka jibe wala ala fita kula industry la side ala fita nyaro tala je HamatBah nyanda kala molet mi yalon ko nyanta falin nale ma fo comme ko sa bay bori yala position falin ay ta dula do rather than casting in position as a minister of tourism yeah because until man need in civil HamatBah brisa for anata within 2016 not today HamatBah diamo ke fomo le sorta soto ala action lu bulo le kama nyame aka diamo nyame fonga it's not a manner no sister even be for kan komen ko alifala mu apenna alifa position on to kuma to mobi mo ta fulano body kamen be for arrogant thing aggressiveness ndafo mo le komen bari abe is abe mala manal ta be mala taji ko tema so nte men dani la karona ni ngata ko ma bela nyim programme wala moy kan wala aba la moy la after wala abe mol be ko folaji ayenda kala mol mi alon ka ala cool falling ay system mol falling aka ta nyame aka diamu nyame ngara ka ma nyame a falling because banko ni tolbe solarin banko ni na nyato talo man sola banko la koma talo dega ka understand abaraka ba kin tinga wo soto nakki hakatu maybe faran na man ka man sene abaka barinte fanan ko men suwa ka man sene it's okay barimbe mo be tentu lela la boy lalu be tentu lambe jayla ndo mo be konton na baraka ba baraka amin ngem bari ngem moy la de ngem man manin ka to okay, speak manin ka problem le bari nka moy la si nga wo jele nak mo jele abaraka ba kin abaraka ba ndaysan waxna lu important lu make sense gis nga deka so si nekké nga nek ay minister you have to respect your stand da nga wara respect sa bopa so man the way I see it HamatBah doesn't respect himself in the first place that's why you know muy def façon bu melni so ma delu wat ci li ma don wax amna ñu nga xamne ñu bari dañ deserve sen comment o dañ buñ bëggu ñoo wax dara because dañ wax ne aji yam seka defon nako fi so legi HamatBah su ko defé what is the difference and then they try to shut a lot of people short keep quiet they want a lot of people to keep quiet about it and not to talk about it and I think that it is wrong bulen fate what Adiyam Seka did is wrong listen to me carefully before we have the Nyundus again jumping on my throat what she did at her time it is wrong it's not acceptable when you si lo muna nek nga indi fa tribe rek lolu mom it is wrong but there is a difference here Adiyam Seka si politique la nek rek topa si politique ban position la fi hold si government uyu len ma ban position la Adiyam Seka hold si government when someone like Adiyam Seka when she comes out and talk I know a lot of people they reserve some comment they didn't say much because they ko gisee ne parti la kii duma am lu ma wax si moom I condemn loolu condemn naa ko li mu wax si yëfi tribe waaye duma jël suma energy sax di ko put on that it's a political score but when it comes to HamatBah remember 2 roles la fi am actually 3 roles one bindika ci moom a party leader la mu yàgg fa nag nekk si political arena bii nii yàlla xëj na am na lum ko ci wërsëgal xëj na am na yàlla lum ko ci wërsëgul lut xëj na yàlla may na ko ci ndam xëj na yàlla mayul ko ci ndam waaye yàgg na fa te man gëm naa ne am na lu nga xam ne tey mu ngi ko am based on ne political party leader la because yéen xam ngeen nañ leen waxante dëgg any political party leader fii people treat you like goddess in as much as we hate what HamatBah did there are people that love him and they treat him like goddess te na xam ne taranga bi mu am na xool foundation bi Gambien moo gaaw a fàtte démba soo demee lim am
lu ci ëpp doole mu ngi ko amee ba mu nekkee a politicien fii nit ñi ñoo fonk politicien dañoo gis politicien because ñoo nga am sa parti rek nit ñi rally behind you di jël seen ñaxa ak seen doole di la ko may so for that matter political party leader nga one secondly yow si government nga nekk di liggéey you hold a position as a minister Aji Yam Seka nekkul a political party leader Aji Yam Seka nekkul a minister don't get me wrong I'm not saying what Aji Yam Seka did it was right go back to my video and listen ngeen déglu lu ma wax ba pare bala maa ñëw si fu ma egsi nii and then you will understand yow politician nga one taranga boo am li ci ëpp doole Gambien yi ñoo la ko jox ñoo la ko defal yow HamatBah so because of that rek war ngaa respect Gambien bi secondly ma waxati ko lifin nga naka nga tuddaati lii nga minister nga si government bi nga liggéey a transition government for that matter yow coow warula remember this is a government that should have been based on reform yéen da ngeen ñëwoon pour jagar keneen kii toog kooku la ñu waroon a xoolee or consider ko sax as a president but people are not doing that people are giving you the chance and the third one HamatBah you as a citizen of the Gambia you need to respect the soil of the Gambia you need to respect people you need to respect your position so ñetta yi moo tax yow sooy def ak sooy wax ku war a seggaat sa boppa nga HamatBah politicians yaa ngi fi daxuloo leen wax daxuloo leen saaga daxuloo leen tëgg dina daxuloo leen yow you think ne when you do things like this yow danga ko xoolee as like xam nga you're trying to naka laa ko xoolee intimidate people yow nit ñi ragaluñ la they actually your behavior people start thinking ne you have a mental issue you know this mental issue that we keep talking about nit ñi dañ dee foog ne ni dafa war a dof rek dem lopitaan maybe he is suffering depression maybe he is suffering something te ñun xamuñ he needs help dafa need help and he is in a very good position boo xam ne help bum nit sa war na koo mun a am because of yow yaa ngi toog foo xam ne help yomba na la waaye help yombut Fatmata Kuka kool asalaamaaleykum nuyu naa la ñëwal maa ngi fi nuyu naa la bu baax waaw waxal bu baax si kaw ñu dégg la dégguñ la bu baax de okay sorry non amul problème man la I would tell you thank you so much program bi jërëjëf at the same time it's a very sensitive issue yes li nga ko handle we handle it with a very maturity thank you loolu moom important na because tribe moom is a very sensitive issue coming to HamatBah comment I don't know yesterday on the Taylor man Taylor ko seetaan waaye HamatBah ak programme am tey si Fatu network boo xam ne c'est very powerful network nekku de Gambian rek ko de exactly yu bari ñoo ko de seetaan so I think he should compose himself to appear in a network like that or even not that because he is holding a very important position in Gambia, a cabinet minister. You know, he is not even given Lamin Jai to Pumu Lifin ko Pumu Kepson ko. He is there like a child, even a great student. May I look at the apple today. Do behave like how he was doing it on that day that day. So HamatBah is very, very arrogant. I think Barrow doesn't need him. Even Gambian doesn't need him in that position. Yeah, this is not about Barrow anymore. Gambia ñoo ko needut. Waaw wax nga dëgg. Gambia needuñ ko mel nii. We don't need him because this is very dangerous. Calling people rats, that comment is very dangerous. This is what the comment be more ya Rwanda. Te ñun bëggul lool non Gambia ñun yëpp benn la.
loolu laa bëgg a contribuer daal. jërëjëf thank you very much thank you. ok man suma wax bi sax dëgga tënkuma ko sax bu baax ci yëfi tribe bi because tribalism moom is wrong let's be honest loolu moom muy Aji Yamoo muy HamatBah woo muy président Barrow woo ku mun a doon Ousainou Halifa ak ñëpp képp anybody ku ko si wax rek it's wrong waxuma ne ñoom dañ ko wax de I'm just a general dama general rek parce que xam ngeen suñ nit ñi nuñ mel waaye fi ma ko bëgg a wax mooy behavior am ba pare ban power la HamatBah foog ne moom la am moom la hold ba to the extent feel na ne moom nu ko neex la dee waxee nit yi HamatBah is someone that people describe as he looks down on people a lot of people say that. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. waaw mun ngaa wàññi sa beneen device bi please ah. waaw. waa acca ñëwal jërëjëf. seen programme bi laa bëgg a yokkal si rek. ak man tamit lu ma am si xalaat. waaw. li ngeen nekk di waa yéen yaay right ak li ngeen nekk di complain loolu moo nekk dëgg tamit xam nga ñun yëpp doomu Gambien ngeen xam nga. so su keneen def lu wrong. ñun yëpp waruñ topp si loolu tamit nag ñu def ko mu nekk problème daal. nañ mayante xel comme moom nit la juum na lu mu def xanaa even moom mu tegoone loolu moo war a am waaye xam nga benn nit du li nga yow moo xamante ne yow yaa nekk di wax yow ñu lay déggul ñoo gën a am li ngay wax. so saay moom lu mu wax daal moom dafa juum so ñun ñoo xamante ne ñun ñooy ñëw defar at ñun ñoo moom sumu dëgg tamit ñun ñoo xam naka lañ ko mën a manage waaye buñ topp ci moom rek moom lu mu def moom dafa ron waroo nekka liggéey Gambia ci góor bi téetere nga ñëw ngay wax waay yu mel nii bi mooy nii comme xale xam nga dafa doy waaroo man leen may kontaan seen programme bi xam nga ma lay ñaanal tamit li ngeen nekk di def xam nga jërëjëf may ñaan waa Gambia yoo ñoom yëpp ñu mayante xam nga buñ jël suñ ñu xool suñ dëkka ñoo xamante ne ñu ñooy suñ fii coo suñ dëkka man suma wax bi waruuti non jërëjëf kontaan naa trop waay jërëjëf ok kay lu am solo waay jërëjëf waay tey di ma bàyyi waay asalaamaaleykum Kola nuyu naa la. waaleykum salaam Mrs Koka naa def. maa ngi fi fay naa la Miss Koka la. Miss Koka naa. kay maa ngi fi nuyu nañ la ziar nañ la bu baax. thank you so much man la Coulibaly. Mamadou Coulibaly maa ngi doon déglu sa show bi the last time bi ñu doon wax about our parents how they should really yërëm ñu. And that was a very good show. I was browsing and I came across your show again. Thank you. And I think you're talking about Linga Negadiwa is a very important topic. Because the direction we're heading is very bad. And having this type of discussion important sort of being muna d'accord si Lena because book is the family supporters. But Societe Gambia, the neutral ground in Gambia is State House. Your home is your private. Everybody's home is private. Campaign trail is campaign trail. Although you need to be responsible about it. But the State House is our neutral ground. And it is very troubling. Man, I am obviously a United Democratic Party member, so I want to say that. But the fact that we have a paid minister on neutral ground in front of the president talking like that is very concerning because Hangaluta more concerning.
soo nekkee si kër sax soo gisee mag du wax dara si kër because dafa bëggut xale yi dégg ko wax dëgg because xale yi luñ dégg loolu lañ dee génn di wax HamatBah li mu wax nii as a minister in front of the president on neutral grounds in the country is very troubling. The Gambians, we should have this discussion. You said the potential problem it could create. Okay. Very important point. Because and I don't know it's a very sensitive topic, just like the last topic we have, Mary, how they need to feel bad and how we need to live our lives. Wow. Because but we're trying to do everything in the Gambia, and that was a very good topic. I think that kind of caught me going. It's a very sensitive topic because you have to say no to people you really love, but to take care of yourself. But guess what? I kind of win. Yeah. I kind of win over the mayor and the pass because I got some mayor and pass comments. You know? No, I have an aunt that used to tell that to my dad. So you say, you know, more Halis, when a bad Halay, so okay. It's very sensitive. Okay. I hope Gambians listen and talk about it seriously. Because it's very serious. Because the way we're heading, sumagi control it will go crazy. So, and I hope people take it very serious and understand that Amat is a unique person in the Gambia today. He's not just a politician. Very He's unique. a state minister. You know, with that said, he employs a lot of people under his ministry, and he is in front of the president, and he is national voice. So he needs to be very careful of what he says. Politician bogus that they do, bogus that they do. Sometimes when you're wrong, there's nothing wrong with coming and saying, "Hey, this is not what I mean. Obala Lenma, I misspoke." But you don't go back and try to re-emphasize your point. So Mota on the Mabugo call to kind of let people understand. Let's not politicize this matter. Let's just be very careful. And take it up because we are heading into elections and it can happen to us. So lower than do happen Gambia. And you know, let me tell you something, Mister. He played to me the way I saw his interview today at the end part. He played smart at the end because it looked like dafa dem bem ega si stage bu nga xamne ne all right, what am I doing? It's too much. I'm behaving so badly. It is wrong because at that point, come on, Lamin, we need the media and we want you to understand. Hamga, for recognize na ne, need na media because hamna ne behavior bu continue ni. Who is gonna vote for him? And you know what? As a matter of fact, I think HamatBah sold his party long time ago for NPP. He's not pushing his party anymore. He's into the Barrow party, which I don't have a problem with it. It's his fundamental right. But it's like HamatBah dal bopa bim neexut la xaw ma xayam man, oh my God, I don't know. No, listen, man deglu ma interview bi tay. We're in Los Angeles here, so it's Sunday, and I see that there's another interview which I haven't listened to, but in the State House. Yeah. And that's the one that concerns me a lot, and it's like continuing this type of discussion. So more call for us to understand that in order for us to solve this issue, we cannot keep saying fight about it. Let's sit and talk about it as individuals. Say what happened? Exactly. What can it lead to? Yeah. Who said it? What said it? Mansuma Gine Tay Mawahdara. It's different from Minister Juge Wahdara, or it's different. You also Wahdara Tay. This is exactly my point. Juge, or I said Juge Wahdara. It's different. So we have to understand our importance and our impact in society. And Mom, he is very, very impactful. And to continue on saying these things is very, very dangerous. But I know you have other callers. I just wanted to call and say it's a very sensitive topic, but it's a very good topic that needs to be discussed. Let's not wink for the tit for tat. Thank you. Because at the end of the day, we're all going to burn. Thank you. That's right. Thank you. But thank you so much. I'll continue to listen to you. Thank you very much. I really appreciate your contribution. Thank you. Thank you. Wow. Gis naa ne nag sama gaañi nag yéen a ngi calls yaa ngi bëgg a takar naasi ndax man dinañ ma bàyyi ma waxati sax
acha nañ ñëw rek let's do it with civilization and let's do it with respect, right? If we do that, we will put our point across without anybody getting angry or dinañ ñu dégga. So dama try to return few people that send me messages, their calls back. Okay, let me skip to the next guy because yo munila. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wow, kola nuyu naa la ziar naa la. nuyu naa la man dégguma wolof bu baax de man soose badiku la waaye dama try. waaw lu la nee waxal bu la waxal soose wala waxal wolof boo si bugg a waxal waaye wàññil sa device bi mun naa wàññil sa other device bi. kon bàyyi ma wax la soose parce que suma wolof seetut. waaw wàññil sa beneen device bi mun ngaa wàññi fi ma seetaanee. ok waaw am na wàññi naa ko. parce que suma voice bi dafa horrible te man koo dégga bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam man la Omar Damfa. waaw Damfa ñëwaat. Nko dama lafta contribute la programme nin ko bari i ñanta ila volume hama jindi a little bit waccel volume bi tey fii toj. okay abe ñaadi sa. You have to definitely bring it down. Bring it down, then you can watch it after. Okay. Mbatu ka jindo. Okay. Abaraka. Hey, fi tay mu toj. Ula robe ñaati. Abe jang dolam. Man sa dama wara dem uti jikari soose sax wax bi je. Abe jang dolam. No. Fo jelam kay fofu la kay. Ngo. Okay. Nte kuma ninde soto lafta men contribute la programme o Go ahead. Okay, HamatBah nte jero to abe position o mento amanya na kalo ka tribe jibe ka kuma pa mamea lonko asinake soma kudoti. Esi problem o create ade ito nyanta lolo ka o bundal ka condemn. Yeah, because at a mantra Barrow help kam. Ito nyanta ka mol nyini pour que samana Barrow kam bar ni ka lo ka kuma jaw fo mol ma eti amira o mol bina Barrow kan na ba. Ado kole alalde. Le important do ko wala important to le wala sula ya. Na loptanol ni schoololu anin na silol nte bota badibula bari na bara banjun crossing terminal o fonko fa jibe ramo ni jibe ba it's very dangerous. Yeah, na mira ye focus wol ka yol doku moli la fila wala important e katalo platform o ka kumo bondi da kono sama membina kalanda ma tema problem nte mba mamu jolal mbari ma fulole futu fula pir jallo sire jallo ana dimul soro fo di dulu sa eti amiran tol tribalism beti atan tol tema nyi nyatan tema fama nyi nyantem ndamo mandin ka dimol de barum ban mu joladi mbari fane do sire role futu do fulole futu. Na sister di amo siara de bare alma mbe kamendu wadro alma alayo Kenya misawo mumente alayo Kenya ndambe Italy janna but ndaka menje janga di amo siara bare ala dro nga ala seje ala warta HamatBah ate kaymo ate ala sol wafile already ala NPP a dompula bade because I may expect I wala soto but if in that Abaraka. Abaraka baka na sister. Abaraka. Thank you so much. Thank you very much, darling. Wow, Kola bi jerejef way. Thank you. Going back to HamatBah. I know I'm not few need you I have to call you back because send me my text. Let me just finish this. Ma bëgg ñëwaat rek si HamatBah tuuti bala beneen call bala may defaat beneen call. Si man ni ma ko gisee mooy before HamatBah you're busy
talking about rats or whatever. Man, I don't even, not that I don't have a problem with you calling people rats and blah, blah, blah. That's not my thing. It's the aggression, some behavior, some attitude, and the rest, the unethical behavior that you have, not respecting people. Man, dama fa ne empathy sa yow amuloo dara si yow. Man, loolu laa ko dee gisee. HamatBah, are you forgetting that you're the Minister of Tourism? You have a lot to talk about. Coronavirus B, we were supposed to see more of you come out, and talk about tourism. How we, do you know, I myself, and I know other media houses have tried to reach out to you a lot, about so many things about tourism. But you know what? You're very funny, HamatBah. You choose which media house you go to. You're very funny. You're not fair. Yo, xam nga ne doo dem si yenn media house yu nga xam ne soo demee boo yuuxoo ñu yuuxu boo naawee ñu naaw boo defee ñu defee ne non yuuxu bi yóbbuwul la fen yow waroon ngaa ñëw because yow pandemic la, yes we know that coronavirus bi waaye fan la gën a affect ban area la gën a affect is tourism. Yow la gën a affect. What we should be seeing is you at work. Yow am na yu bari yow yaa ko waroon a gën a def. Yaa waroon a gën a si biir nit ñi di wax si yenn yi di difin pour nit ñi seen xel yi dal. Yow tey waroon nañ laa gis si Fatou Network bi nga toog foofu nga wax more about, of course you said ne November season bi na startaat and yëpp yow am nga lu bari loo tal. Yow before nga join president bi everywhere yow man nu ma ko gisee mooy, are you a campaign manager or are you a party leader or are you a politician, sorry, a minister? You're confusing people. You're not even acting as a campaign manager. So fake sax loolu laa la war a mën a jox. You are acting more of a supporter. More of a supporter to President Barrow than even yow sax su ma la bëggee jël sax la jox campaign manager sax title bu gudda la. Nobody should give you that. Your behavior supporter nga am. Mouthpiece of the president nga am. And that is wrong. You see, I know it is okay for political party leaders to have positions, to have posts in government. It is okay. We do that. But man, suma sañoon, they will not even be ministers. They can have positions in government, but they will not be ministers. Being a minister comes with a role. And your role, yow da nga jël sa rôle bi comme ni nga jëlee sa parti bi jël ko rek paquet ko denc ko teg ko benn place ne xaar ma ñëw su ma paree ma dellusiwaat si yéen. Who is going to respect you as a political party leader? Who is what you are doing is even insulting those people who follow you, take their time, their energy, resources, and put it into your party. You are an insult to those people because right now they don't even know where they belong. It's like you the way I see you, you will be that type of person that will force them to follow NPP. What do we hear about your party? We don't even hear much about your party anymore. It was a one-man party, sir. Actually, it was 1.5 man party. Moyo aksa, Yo, HamatBah, you have a lot to talk about. Man nit ñi dañ fa ne sa suma problème dëgga mooy yëfi raat bi nga wax nii ak yëfi yeneen non man suma problème dëgga mooy sa attitude bi man loolu mooy suma problème. And this is a wake-up call for Gambians. Do we want this? Do we want this to continue? Are we going to have people like HamatBah running our country? Should this continue? Should this continue? This shouldn't continue. It is not right. We can't have people like you in government.
And HamatBah, people are not talking. But we know how corrupt you are. Dafa am ñu bari waxuñ. We know the deals that you do under. We know what's going on. Ñi wara wax ñoo ñëwut wax rek. And you know, man, am na yene duma si wax xamul te duma si wax. Because the people will come with information and they will tell you ne buguma ci feñ buguma nit ñi xam ne mako wax waye gis nga HamatBah def na ki deal kene def na kele deal ni ak ni. The evidence that they're supposed to give, they will not even give it to you. But they will come and give you facts. They will come and give you stories. We know you are corrupt. So, because gis nga sa behavior bi moy tax sa mbot yu bari dina génna. HamatBah, xam nga lan la ministre rek nga nekku ne nit ñi dañ la ragal de. No. Shouting, jumping, talking on top of your voice. You know what? I respect Lamine Jai. He stood his ground today. Yo man, pull man, buma xolé sa interview bi. Lamine Jai has treated you like the child that you are. Daf la damage. Imagine how many people are watching you. English nga don laka, not the local language. As a tourist minister. Tourist yi wala ñëw ci dëkk bi. Look, if they give you a ministerial position, it defines our country. If our Minister of Tourism behaves the way you behave, someone sitting someone watching from a distance will think Gambians are like you. And we are nothing like you. We are nothing like you. Yo, then they intimidate Nini. You use aggression to talk. You use power. You belittle people. How many people have complained that you don't even want to know them? You don't talk to them anymore. Because you think that you are above people. You are above the law. You are above no one. No one is above the law. Nit ñi dañu lay tayala oo sax léegi invite la seen plateforme yi because di nga ñëw wax ba waru vote vocal. Di nga ñëw wax tufli leen. You know what? I was so happy that you were wearing a mask. Because without that mask, I swear to God, Lamine Jai do need put sangu 2 days because sa saliva bi would have made him so wet. You think you are the only one who is rude? People are rude, but people are going to respond to you according to your behavior. Now look at me. Yama mak. Nga makenen ku nekk si media, makenen ak kenen ak kenen. You give us the right and the chance to talk to you this way. Do you see us talking to Honorable Halifa Sallah this way? Do you see us talking to Mama Kande, who is younger than you, this way? Do you see us talking to the youngest one on the block, Dr. Ismaila Cisse, this way? Do you see us talking to Honorable Usainu Dabo this way? No, you don't. You don't see us talking to Marisol this way. You don't see us talking to Bakari Bunja Dabo this way. The list goes on. If you want people to respect you in society, it starts from you. Danga wara respect sa bopa. But your behavior is really, really uncool. Like my kids would say, you're not cool. So because of that, yo, di nga lose supporter, di nga lose ñu bari, ba pare confident bi nga am, man xawma foo ko jëlee ak fan nga ko teg. Yo, ku xool sa interview bi mu déglu la bu baax, waxuloo as a mature person. A mature person, somebody dina la trouble, somebody dina la def yeneen sax, danga ko dee bàyyi mu dem, mu slide, and your response will be your work. But you are not even responding to us through your work. You are responding to us with God, wale, budu, je, pettiness, gewele. That is your response to us. For crying out loud. The source of income. Halis bi. Economy deka bi. Fim de muna joge. Dega. Position bobu len la jox. Position bobu len la jox. The tourism minister len la jox. Do you think people don't know how you are allocating lands based on deals? You're not giving it to Gambians. You know how they ñibisi, buga try, buga survive, buga yoka dara si dëkk bi.
doo leen dee jox land boobu noonu. You end up giving the lands to people that are in Gambia ñu fa nekk di def business. These people have failed businesses. And doomi réew mi nga xam ne ñu ngi fii jóge fi ñaxa seen alal am ko buga land buga allocation doo leen ko jox. And HamatBah, that's why when I say you are corrupt, you are corrupt. The fact that you are looking at people, ñu nga xam ne ñooñu laaf ñooñu nga favor ñooñu favoritism moo fa nekk ñooñu nga xam ne yaa nga deal ak ñoom ñooñu rek nga jox allocations. Tey Fatoumatta Coker su ñëwoon tey just because I have talk like this about you ma amoon xaalis bu bari bëgg a ñëw Gambia am fa hotel run for something and I have to come through, it has to come through you. That file will never be opened. That file will be put in the trash. I will never have an appointment to come and meet you. Doo man nangu ma yokk ci koom-koomi dëkk bi. Because of lan? Because dangaa jàpp ne xamuloo ma, dangaa jàpp ne waxoon na ci man, dangaa jàpp ne kii xëy na su ñëwee mun naa am dëkki tubaab la jógee su fa jógee su ñëwee mun naa am du nangoo def deal si ma dee def. Because you think you're sitting on money because of all the deals that you're doing. I don't usually talk like this. Man musuma ñëw ma ñëw di wax ne nii. Non. Waaye yow yaa dee pousse nit ñi pour ñu wax la lu nga xam ne waruñ la koo wax. Waruñ la ko wax gis nga xam nga lan moom ay dégg naa merloo. These people that sit there and tell me ne you need to go and listen to the audio. What audio am I going to listen to? Are you not listening to me? Go back to my video and start afresh. Start from the beginning. Then you understand where I'm coming from. I am talking based on his attitude, his behavior as a minister. Is HamatBah the only minister in Gambia? How many ministers do we have in Gambia? Do you see them running their mouths like him? Do you see them behaving like the way he is behaving? So please spare me the like, demal nga déglu video bi, demal nga déglu audio bi bu baax. What audio am I going to listen to? The man, for crying out loud, came on social media, came on the Fatu Network and apologized and said that he is sorry for calling people rats. But he stand by whatever. So who are you people to come and sit here and give excuses for HamatBah? The man has already admitted. When you apologize, it means you are admitting. See, lii laa bina si benn post am na ku bina post ma bina fa loolu. You see, the followers of you, HamatBah, the people that think that what you did is right, ñii ñoo la jox doole. Because when you are wrong, instead of them to pull you aside and tell you are wrong, they won't tell you are wrong. They will just sit there and say, hi, HamatBah lan la fi wax lu fi keneen waxutoon. HamatBah. And I'm so disappointed with some of you people who call yourself activists, who call yourself people of truth, who call yourself, when you comment, when you do something, you do it out of truth. Don't compare this to the Ajiyam Seka thing. This shouldn't give you a reason to say, I'm not going to talk because of Ajiyam Seka. For you to behave like that or to think like that, then for me, you're not thinking Gambia first. You are thinking politics. You are only thinking about your party. Let's think about Gambia. And if we want to think about Gambia, we will say that what Ajiyam Seka did was wrong. It's not acceptable. Let's not bring tribe into this. So Ajiyam Seka was wrong there. But if we want to put Gambia in front, we are going to see HamatBah as a minister. Let's talk about him as a minister. The position that he holds. Whether it is right for him to come and talk to us like this all the time or behave the way he behaves all the time. What does HamatBah do in Gambia? He doesn't do much. Home, office for 10 minutes, 3 hours at State House. The State House is our State House. It's us. We are the owner of that house. He's not the owner. Barrow is not the owner. So this is a matter that needs to be talked about. We cannot sit there and say, okay, ki defoon na ko fi, so léegi nañ ko bàyyi mu dem, kilo defoon na ko fi, so nañ ko bàyyi mu dem, o soo waxee ñu ne la, soo gisee muy wax, parti bi la bokka, wala parti bele la bokka. Yéena tal parti. Suñ bëggee toog fii di wane kii parti bi la bokka, wala parti bele la bokka. Wallaay fii ñun Gambia change bu ñoo ut nii every time, duñ ko musa am. Duñ ko musa am. Yéen, are you people not worried that your tourism minister, a minister is behaving this way? Whether I like it or not, he is my minister. He is the minister of tourism in my country.
So he holds a very huge position in the Gambia. He holds a very big seat in the Gambia. And HamatBah rusut ragalut. HamatBah foko gis mu ngey wax di tigadina. HamatBah foko gis mu ngey top di dal. HamatBah foko gis mu ngey melni kuy naaw ci kaw nit ñi. Now my people, is this the kind of Gambia that we want to continue? Now what are we going to do? Now this is what we need to talk about now. What are we going to do to change this? We have to first start with the mindset of our people, to show them that it is not right, it is not acceptable. A man that should hold a position, or a woman that should hold a position in society, have to come with respect, etiquette, show integrity. And be able to do services right. So lolu mota waxtaan bi dafa wara gudda dafa wara yaatu nañ leen xolaat suñ boppa bu baax. We keep saying that 2021 is going to be interesting. Of course it's going to be interesting. For starters, let's talk about UDP. It is going to be interesting. For how many years have UDP been here? For how many years have PDIS been here? For how many years have all the parties been here? Ñu fi way taxut ba légui ñu amé ñu nekk di government. So su fekkee ne HamatBah crowd UDP bu ñoon gis ni ñi naan UDP la ñi ne Guinée Conakry ñi ne Guinée Bissau la ñi ne fii la ñi ne fële la yàlla rek a xam ñun parce que ñun léegi ku sol yoro rek ñu ne UDP nga. Su fekkee ne loolu moo ko toploo moo ko tiital muy top di naaw di def nii please Amat tenkung defal nanka warula tiital. Let's call a spade a spade. Let's be realistic. UDP has always had this crowd. Without Uncle Usainu Neka, the president of the Gambia. Because when it comes to the voting, people vote differently. So let's put that in mind. So you what diga nañ leen wax diga. So crowd warula tiital yow Amat beta nga faté yow yaay kan ci society ñew nak di wax ak nit ñi num la nexé. Remember, not everyone in a crowd belongs to that crowd. Don't ever forget this. Not everyone in a crowd belongs to that crowd. So whether UDP have a huge support base, whether amna nit ñu bari or amul nit ñu bari, nañ waxante diga. Yo, what you need to focus on, yo workal on yo naka ngay amé nit ñu bari kay. Yo workal on lolu yo def nga state house bi bantaba, def ngeen ko place relais kay, def ngeen ko lu len ne, ken waxatut. Exercise whatever you want to exercise there. Why pull hall lisibiti too much. So hall lisibiti too much rek danga neka ni ko xamne yow ci mer nga dëkk te HamatBah ni nga waxe ku la gis xamne you have so much hate and anger in you. So much. Yes, we keep saying politics is nasty. We keep saying politics is nasty. We can shy away from that. But it can't be this nasty until you don't work for your legacy. Ak nu muna mel, you need to work for your legacy, HamatBah. Do you think ne yàlla rek a xam su yàlla waxee ne Barrow dafa toogaat foofu noonu dafa toogaat kenn mënu ci dara. Su yàlla mu ne Barrow dafa génn foofu noonu dafa génn kenn mënu ci dara. Waaye bés bu fa Barrow génnee gàcce mooy des pour yow ba. Gàcce rek mooy des. So sóoraale leen ëllëg waaye tey rek la. Tey rek la. Xam nga boo leen bëggee toog foofu di jàppane Gambien bi nii la mel xaaral ma won leen jikko dof rek ma mun a dem ak ñoom. Yow loolu jekku ci yow jekk na ci man duma ministre. Man tey Fatmata Kuka am na lu nga xam ne xëj na mun naa koo wax yow mënuloo ñëw toog nga wax ko. Waaye ma fi saagoon nit ñi ma xam ne nit ñi am fu la ñoo am fayda kenn du ñëwaat déglu ma. No matter what kenn du ñëwaat déglu ma. So fàttalikul ne
in as much as you want supporters for the president, you need to start exercising calmness. You need to start exercising being a civilized person. Man, the way I see you, it's like you're very uncivilized. Because you look like the type of person that someone can come to your office and tell you something that you're not happy about, and you're just gonna tell them go to hell. But when you go out of the country, and you need something from them, you will give them the yes sir, no sir, B sir, because you would want people to feel like you are bringing deals in the Gambia. So how do you expect us to be respected? Amat, ma delluwaat si gannaaw rek bul nangu paquet yi ibeeku paquet yi bari na te tëju na bul nangu paquet yi ibeeku bul toog foofu di tegal sa dina di foog ne nit ñi they accuse you of corruption but they have no evidence. People have evidence. te xam nga lu nit ñi di xaar mooy lu ñoo wax 2021 dina interesting. And su fekkee yàlla def na président Barrow moom mu win 2021 su buggee continuer yal na ko yàlla génneel ñu mel ni yow si government. People like you have no place in our government. We have seen Nigerians, when they are ministers, they have a lot of money. A lot of money. But you don't see them behaving like this. Nyata minister, ngeen gis yeneen dëkka. They hold money. These people, they are ministers and they are oil people. They are billionaires. You don't see them jumping like they, you know, Ahmad, it is disturbing. I'm worried. I think you need to leave the country because you have the power and means and ways to do it. Go out and seek help. Because yaa ngi ragale soo toogee Gambia dem si mental institution tanka ñëpp nañ xam ne dof nga. Waaye soo demee nga génn si biti kenn du ko xam. Go and seek help. You need to seek help. su ma doon behave nit ñi taxaw nii nga def nii nit ñi taxaw ne Fatoumatta ko dof la. Billaay suñu ma ko waxee duma musa mer. Waaye benn interview musuñ la faa interview HamatBah te ñëwuloo ngay naaw ci kaw nit ñi ñëwuloo di wax wër vote vocal mel ni yow yaa interview ki laa interview yow kenn mënut a wax ba daaneel si sa kanam sa ay mbokka wax nañ ko maa ko wax xam nañ seen boppa sa ay jigéen ña nga xamoon wax nañ ko xam nañ seen boppa du ñoo génn wax ko mukk sa ñeneen ñi liggéey under you xam nañ seen boppa wax nañ ko. You have no manners. You respect nobody. You care about nobody but yourself. Benn bés mus naa waxtaana ku la xam ku la jege ñu waxtaan bi si yàgga mu ne ma ndeysaan HamatBah mu ne su ma koy de ko Amat yow yow coow ragaluloo coow mu ne la mu ne bàyyi leen dof yooyu ñuy wax soo ñun daal dof lañ Gambien ni dof lañ Gambien ni dof lañ ñun dof lañ dof nga ñu téye waaye di nga xam ne mbuuri yàlla rek moo dee toog forever mbuuri nit du dee toog forever. One fine day you are gonna come out of that position and soo fa jógee wallahi di nga regret lu baree bari ñaata ministres lañ fi gis ñu nga xam ne nguuri Yaaya Jammeh ñoo fa nekkoon tey ñu ngi nii tey danga leen naa yërëm lu ñuy lekka bu bari sax amuñ ko lu ñuy def lu bari sax mënatuñ ko xam nga pour lan because of lan nañ fa toogee woon démba. You don't want that to happen to you. Gis nga soo toogee si government nga fii ne sàcc nga rawale nga lu baree bari this is general now. soo raaleel de loo sàcca yóbbu ko ci biti there is no place like home. mun ngaa nekk si biti di enjoy def la neex but inside you sa heart bi you never be happy.
because you're Gambian and there's no place like home. Di nga bugga sa am sa mun ngay ko xajaane sa biir dëkka ñëpp di ko seetaan ñëpp di lay xool ñaata ministers lañ am ñu live peacefully si biir Africa after because of seen behavior yi seen yii rek moo tax. Now let's talk about tribes. Muy aji yam anti yam sekawo muy HamatBah muy yow HamatBah muy honorable Sala muy honorable Seynou Dabo ak keneen léegi nañ leen waxante digga yow if you stand there. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Famata na nga def? Maa ngi fine. Yaa ngi live. Go ahead. Waaye definitely moo tax ma ne xaaral ma call. Waaw. maa ngi toppa sa programme bi Sukur Mike la anyway Sukur Mike. Kay gis naa ne yow la xam naa kan la li fi ni Jali Madi bi right? Waaye former manager Jali Madi bi former manager, yes. Go ahead. Wow. Sa programme is very interesting. Foog naa tey sax maa ngi defoon live video di address naka laa foog ne Gambia war nañoo do away with tribalism. Wow. And si suma xalaat bu ndaw rek man foog naa ne government bi ñoo si war a jiitu. Ba pare suñ political party leaders yi ñu jiitu si. Solution bi mooy suñ amee ay sarta ay loi yi nga xam ne dafa govern dëkk bi ba képp ki nga xam ne yow da nga ekkati ay kaddu tribalism jëmale ko si beneen xeet wala ci beneen askan loi dal sa kaw man foog naa ne suñu defee loolu noonu dinañ wàññi tribalism too much of tribalism sentiments yi nga xam ne ku jóg rek wax ko ba pare parti yi ñoom seen boppa suñ gisee ne any militant within party bi jóg na mu wax ay kaddu yi nga xam ne dafa yëfi tribalism yëfi tuutal beneen xeet ci dëkk bi parti yi jóg condemn ko ba pare ñu suspend that individual wala ñu wone ne ñoom amuñ dara pour def ak façon yi nit boobu noonu ba pare parti within themselves ñoom tam ñu am ay rules and regulations yi nga xam ne seen militant bi nga xam ne wax na anything li nga xam ne yëfi tribalism la moo indi si dëkk bi ñu fine ko wala ñu penalize ko man foog naa ne suñu defee loolu noonu nit ñi dinañ waaw dina change tuuti waaw foog naa ne waaw suñu defee noonu at least party militants yi dinañ change because political party bu nekk dafa mel ni kilifa si biir kiram comme nu ma ko waxee waaw dégg la ñu ngi laa dégg allo waaw foog naa déggaatu coon after waaw wax na lu am solo wax dëgg ne yàlla foog naa ne loolu tamit war nañ koo war a gëstuwaat gannaaw ma dellusiwaat rek maa ngi doon di wax ne political party leaders yëpp list naa leen tudda naa seen tur léegi nañ dugga ci exemple bi su HamatBah taxawee mu tëgga dinaam mu ne na poli yëpp ñu toppa ko Mama Kandeh taxaw mu ne na poli yëpp ñu toppa ko dañoo wax rek exemple dañoo waxtaan rek léegi loolu indiwul division ñoom ñaar ñëpp benn pol bi la di ñoom ñaar ñëpp benn pol bi la so half pol yi dañoo dem si HamatBah half pol yi dem si Mama Kandeh waaw acca salaamaaleykum aleykum salaam waaw my brother welcome back dama ne woon ma call balaa ngaa dugga si yëfi tribalisme balaa ngaa bàyyi saaji HamatBah waaw acca HamatBah is a disgrace waaye jiko du change man xam na HamatBah depuis Kobo bi cota te ñiy déglu yëpp am HamatBah kay behavior bi mu def tey si kanami Lamin Jaay it's a typical HamatBah
A typical HamatBah. Because li ñoo wax ni yëpp about HamatBah war naa xelaat li war naa first of all it's about ethics. ci da nga am ethics. nga mun a nekk nit koo xam ne di xel mun ngaa xelaat. Gambian majority, even some 9-year-old kids, 10-year-old kids, need to behave in public. None la HamatBah behavior. They take proof now to the whole Gambian. This is a typical HamatBah. Amut self-respect, amut self-dignity. Exactly. Amut kan moy HamatBah. Because even Sudan haj lan jël sax def ko minister of tourism. Suy génn di ñu bow dina ñu bow with respect. Wax dëgg. Thank you. This is my point. Yeah. It's not about what he said and where he said it. All of those are wrong. And the people who were there condoning it, because nobody had said anything, nobody had done any body language, that what's been said is wrong. It seems like everybody welcomed it. It seems like it was already written. Everybody knows what was going to be said, so it's not a shock to anybody who was listening to it, sitting right there. I don't Salaam alaikum, Auntie Georgia. So to me, it was something set up, and who is the fool that's going to bring it out? Momune, I can do it, because that's what I always do. Thank you. HamatBah, back in the 80s, in the hotel industry. Everybody knows that's the type of person. You know, oye kawio. You so say they oye kawio lamat. Do what diga. Do rus. Amut self-dignity. As a minister, Lamin Jai, Jerejif, remind the minister, hey, be careful. Linga wah ni, yipang la deglo. Why, Mr. Jai, you were wasting your time. Kinga wahal no kokudu deglo. Kokudu nit. And I'm not talking about which party it is, who it is, but I'm talking to our president to listen to the Gambians. Please give us somebody that not only will work for us, but at least will respect us, will respect our opinion. He doesn't have to agree with us. No. But he has to respect that what he said have hurt more than 5 people in the country. And it is his responsibility. And get the balls and be a man. And said, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Thank you. Even if he doesn't agree with us. Thank you. Manlola and Puriyokasi. Thank you very much. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Okay. Wow. Okay. My round up. Oh God. Hello. Network mo pregon rek. Wa acha jekali roundable because my round. Fi ma doon daanele rek mooy political parties yi dañ ko war a jël ñoom si seen boppa parti bu nekk ñu make sure ñu take disciplinary actions within party yi su ko defee nga xam ne seen militants yi képp ki nga xam ne def nga li nga xam ne yëfi tribalism la wala yëfi indi fitna ñu discipline la parce que parti bu nekk dafa mel ni kilifa si biir kiram nag xale yi si moom la ñoo royee xale lu kilifaam yi wala waajuram yi di def ci laa jàngee fo ne loolu mooy lu am and ñu so sad ne suñ political parties yu bëri leaders yu bëri su di happenee duñ dee come out to address these issues dinaa jël exemple rek back a few months back bu AGM Seka made those remarks regarding lawyer Ousainou Darboe being a Mandinka and urging Mandinkas to vote for him because he's a real Mandinka. Man personally expect on UDP, executive bi, including lawyer Ousainou Darboe, you condemn those remarks. But gisuma fen, fuñ def lolu nonu. And foog naa ne lolu moo tax people like HamatBah ñu am the audacity ñoom tam
you know pour toog wax loolu noonu te ñun ñëpp gis nañ ne président bi jéemut a adresse sax you know lu HamatBah wax even président bi bu mu ñëwee jël podium bi di wax. dafa smile so when HamatBah went back to him dafa smile ak moom. Exactly. We tells, you know, exactly, ñun suñ façon leaders yi, they are playing with Gambians, they are playing with us. And ñun ko seetaan ni, but the funniest thing is Gambians, if I talk di tàccu, you know, someone is making tribal, you know, remarks, yen ngeen talk di tàccul kooku noonu. Xam nga, it puts a lot of question as to ñun, what type of people, you know, are we as Gambians? Ndax ñun pare nañ, actually, you know, to put the country first before self-interest. And man always loolu laa dee wax dama dee wax ne every Gambian dafa war a xam suñ national pledge at heart. You know, dafa important torop pour Gambian bu nekka mu read between the lines of our national pledge. Before you try to live according to that. That's true. Parce que dafa important. You know, dama dee wax sa parti sax dañ war a make sure ne ñoom ñëpp, you know, ñu have this national pledge at heart. Nga xam ne they would have to teach it to their militants. Pour ñu put country first before, you know, self-interest. Waaye déedéet Gambia ñun suñ political scene bi, you know, it's all centered towards ku nekka, you know, parti bu nekka boppam, you know, parti bu nekka, you know, it's very sad. It's really sad. You know, war nañoo jiital interest Gambia. Ba yow even sa su winee sax waaye nga gis opposition boo xam ne xëj na am na ay nit yoo xam ne you know am nañ xam-xam pour mun a yóbbu réew mi kanam nga invite leen ñu ñëw on board you know ñu liggéey Gambia but déedéet you know ñoom koo ci gis rek you know agendaam ak interest am you know party interest am loolu la ñu jiital instead of dëkk bi. So man foog naa ne xëy ñun youth si ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax. waaw buñ nangu mag yi ñu mislead ñu. dëgg youth si jóg leen de yéen na si mun dara. Gis nañ countries like India, you know, gis nañ countries like Rwanda, gis nañ countries like Nigeria, you know, religious, you know, tribalism, lalam for cause. So waruñoo nangu loolu noonu mu happen Gambia. Because comme nu ko xam nga rek ki la ees waxee bàyyi kenn moomu dëkk bi ñun ñëpp a moom dëkk bi. So it's our responsibilities as Gambians to make sure that peace and stability bu nekk si dëkk bi ñu maintain ko. Jërëjëf. Thank you so much. Thank you. Jërëjëf baax na. Okay. Assalamu alaikum. Hello. Wow. Hello. Well, hello. Mun nga wàññi sa volume bi foofu please. Yaa ngi on. Why? Yeah, my on. Why don't go wax si soose nag. Waaw amul benn problème. Go ahead. Waxal si li la neex. Wow, okay, thank you very much. Because alle program woni mba follow kan ni te ngala program woni like le. So la fa comment dim fa na dila la program oto. Ya faham. Wow. Ya jele but ndeke problem woni damen gambele problem wo be damen amanke HamatBah ñolti amanke ñep all the political leader because lepp leader wu Adama Barrow la. Ya faham de. So nga Gambia jele. Hello, we can hear you. Go ahead. Okay. Ngajele always Adama Barrow mo kata sile ino ke nendiro ke afo nyakoto de ni nendiro ka nyakoto Adama Barrow ko dara silna abuka femfo. Ya jele won fenne de mi yalan ko amantara na banko support kam. Mun nga wàññi sa beneen volume bi. Can you turn that volume down please? Yes, go ahead. We can hear you now. Go ahead. Okay, so unko jele so secondly imole action jele no yaade me I will see for stop le no mo kala political leader ning anyala I will see for stop. You understand? So the same person wala be lit because Adama Barrow mansal di yaade minu mansal di so Adama Barrow for ko see for stop na banko ko wol manya nekeke. So you think Adama Barrow wa ñu la dégg so da nga fa ne Adama Barrow tamit amna si part war na mo def leen amna lu mëna def dal pour li stop. dafa war a play part bi boy dafa war a stop lifin bi boy because gis nañ ko fi Fatmata Jawara sani Sagada Ousainou Dabo. All right, I will. Okay, gis nañ ko fi ay Fatmata Jawara Sagana Ousainou Dabo fi Adama Barrow waxu dara fofu te gis nañ ki tamit naka tulay sa HamatBah tamit
wax façon wax bi Adam Barrow waxu dara foofu te xam nga loolu moom façon yooyu noonu baaxut baaxut ci moom dëgg la thank you nekkul baaxut ci Adam Barrow sax de baaxut ci Gambia sax because Gambia dëkk bu ndaw la booy dëgg la waaw so di mooy suma comment nag jërëjëf thank you very much thank you appreciate naa ko thank you waaw jërëjëf ok alright pour ma round up rek ma dellusiwaat rek si li ma doon bëgg a wax rek waaw mooy ne maa doon di wax ne political party leaders yi yëpp ñoom ñëpp day war a xam leena tey su Mama Kandeh taxawee mu ne poli yéen ñëpp kaa leen ngeen votal ma HamatBah taxaw mu ne poli yéen ñëpp kaa leen ngeen votal ma yaa ngi dégg Halifa Sallah honorable Halifa Sallah taxaw mu ne olof yi yéen ñëpp kaa leen ngeen votal ma Uncle Ousainou Darboe ñu taxaw fële mu ne soose yi yéen ñëpp kaa leen ngeen votal ma Dr Ismaila Ceesay tamit taxaw foofu xaw ma lan la moo war a wax nga amati that is pure division. The country cannot be run by tribe. Dëkk bi tribe waru koo doxal. Dafa war a diverse. People should be very objective. It should be collective. Waruñoo toog fii kii ne na tribe bi ñëw fii kii ne na tribe bi la ñëw fii kii su dee loolu rek la nañ waxante dëgg HamatBah du stand chance. kon dañoo wax ne dëkk bi ñi koy jël danga naan diggante soose yi olof yi dangaa jël tànn ay tribe yi nga xam ne ñooñu xam nañ ne dañ fa bari dañ leen dee dégg a lot moo tax dañ dee war dee bàyyi ci waxi tribe bi ne na tribe bi jël fii tribe bi jël fii tribe bi jël fële it is not done, it is not right. Division man li ma gisee si waxi ay HamatBah ay Ajiyam Seka ak ñii ñëpp képp ku musa use tribe di ko wax ci ay façon yi rek division nga dee indi kiyaw ma nag ban parti nga ne ok Kola asalaamaaleykum. Waaleykum salaam sister naa maa ngi fi go ahead. man lu ma bëgg a wax mooy programme boo nekk thank you for the program man the opportunity boo ma jox pour wax. Thank you waxal ci kaw tuuti rek baalal ma rek waaw. ok xam nga sister wax dafa ñaaw soo ko génnee du dee mun a buubaat. nem bàyyi suñu xel Gambia. dama ko dee wax bu leen ñu fàtte ñu dellu suñu xel si gannaaw ñu fàtte ji nga nit su saagee mu wax dara si xet bu leen xool ne ban parti la nekka yaa ngi understand soo see ma wax lii tey yi man HamatBah lu def is wrong I don't support it waaye nem bàyyi suñu xel dafa am lu xam ne dafa commencé from the beginning balaa ñu egga tey ba HamatBah wax bu ñaaw bu tey mu bañ a apologize parce que man 100% xam naa du apologize loolu jikko Gambian la Gambian su mistake sax bu mu muti mel dina ko apologize loolu Gambia loolu man war naa ko bu ko doon interview fàtte ne ko mën a this man never apologize waaye apologize na half dafa half apologize na half comme nu apologize ko ne no da war apologize man I'm not supporting him or I know against what he said that's his right lu mu naa wax loolu waaye man lu ma mun a wax mooy Gambia mu stop nit su saagee bu xool ne parti bu nekk gis nga nit wax bi société bi mu egga fii lu ka dal Lamin Jammeh bu saagee société nit yëpp a taxaw xoolu ne bam parti leen nekk everybody against da nga ko deport right dëgg waaw gis nga nit leen dee bu leen dee xool ne Ajam Sisa what he did is wrong anybody of ñu xam ne dafa bokkaa ñoom parti kenn waxu si dara gis nga another audio always Serigne Chapacholi daf ko dee play ñu ne naafiyal a lady insulted Sarahule fii Usaga Sarahule yep including Ousainou Darboe he listened to that message ku xam ne moo Sarahule dëkka but nobody talk about it so gis nga social li yëpp ka demba nu starté moo tax bu eega ba fii I think we need to stop this ñu bàyyi ku xam ne su saagee bokkutaa moom political party ñu duñ ko wax dëgga na ñëpp jóg kon dem rek li nga wax dëgg la ñu ñëpp jóg kon dem gis nga tey HamatBah lu mu def wala different doo gis yëpp ko condemn keneen tamit suñ ko defee ne yëpp condemn ko du mu xool ne this parti bi la nekka
waaye ñun différence bi rek su bokkut a moom ñoom beneen parti rek lu ñu def rek is ok te gis nga lii du musa génn a Gambia trust me beneen tamit moo la wax ne beneen tamit dina ñëwaati di nga wane ne am na ku fi musa ko am na gonna even say my name because am na ku musa def ku musa ko waat dina xappu naa di waat because of lan la because of ñu dañoo ni su saagee rek su bëggee suñu parti rek we don't care. That's the only thing. We what the surprise can only what we don't expect about to say this. Beneen tamit di nga ñëwaat keneen dina saaga fa yaa ne kenn du wax ñu against seen gender rek ñoo ko against woote ma exemple am dugo man support ma te man te su ma fi saagee benn kenn rek nobody ñëpp a maat ñëpp ne masa was if I was example mo Dr. Cissé su ma nekkee Dr. Cissé vraiment la because there's a small part ma nekk si Dr. Cissé fii tey ma saaga yeneen parti only party wu talk about groupe Dr. Cissé dañ wax because dañoo wane ne because am bu ñoo ñaaka Gambia that's our problem bu dafa saaga du ko wax rek because bëgguñ koo lose so lii du génn a Gambia so ñun dañoo wax yéen a ngi try loo leen di def you guys doing the best thing waaye lu mu war a def mooy te lu amal ba def yëpp comme du against ko kenn tamit su ko defee loolu leen ko war a def waaye bu nangu ne bu xam ne parti président only government official loolu rek leen war a def nekk mu si UDP APRC GDC su ko defee ñu yëpp ñu taxaw ñu against ko loolu moo gën waaye bu xam ne kii because of parti bi leen nekk du ko nangu against this is happening every time mu ngi am dëgg la jërëjëf thank you so much dëgg la mu wax lu am solo kay bu ñëwee rek na ñëpp condemn man nag su ma bëggee wax nag su ma diggante yàlla man dama fa ne bu aji yam see ko waxee dëgg la na nit ñi nuñ ko bëggee woon pour UDP génn si ñoo condemn noonu waaye man gis naa ñoo xam ne they were in UDP and they said okay what has she done she shouldn't have said that am na ñu ko condemn woon man gis naa loolu noonu waaye mooy Gambien bi rek duñ nangu dañ doon xam naa dañ bëggoon Ousseynou Dabo génn condemn ko comme tey nii xam nga bii nii tey nekkul ne tey su fekkoon ne ku nekk si ron kii naka la tuddaati dañ doon bëgg a xëy ne Ousseynou Dabo génn condemn ko léegi bu Fatmata Jawara dañ doon di bëgg a président Barrow mu génn condemn ko xam nga it is crazy but this time around remember this is a party leader who said that so I will not even be surprised if party leaders come and condemn him because they are in the same rank. I don't have a problem if a party leader comes out and condemn him because they are in the same rank. Dëgg la ànd naa ci li ngeen wax su ni defee lii party leaders yi war nañoo toog di waxtam seen parti yi ne lii waru fee am raytut su fekkee surrogate si la surrogate si tam war nañoo jóg taxaw ne surrogate moo ko def so ñu tam ñu condemn ko raytut soo man ànd naa si waa ji sax li mu wax ne parti bu mu jógee rek parti boobu doonu dañ war a dee génn tamit di wax ànd naa si loolu waaye bii parti leader moo ko wax koo xam ne ministre la for that matter su ne ñeen xoolaat suñ bopp bu baax mooy comme li ma doon wax rek suñ bëggee jël ne ku nekk yow li nga doon ñooñu nga one kaay leen ngeen votal ma wallaay kon Gambia dina métti de intermarriage bi nekk Gambia man Fatmata Koka am naa dereti olof am naa dereti saraxule am naa dereti fulla because awsa fulaani pire la ci baay waaw am naa dereti soose si man am naa dereti Saalum because suma maam ndukumaan borom ndukumaan la mu nga jógee Kaffrine so am na yu ma boolee ci man so su ma bëggee taxaw ne man damaa vote benn nit ki dafa mun a votal tribe yi yëpp doo ko mun so xalaatat leen seen boppa bu baax a baax a baax léegi putting all that aside because maa ngi bëgg a round nañ leen waxante dëgga it's down to dama daa wane youth si well it's down to us the Gambians dëgga la ñun they call us we are very loud ñun mu dëkka fii ñu ne amuñ voters card I totally agree amuñ voters card but remember ñun we are the ones ñu amee voters card si biir Gambia ñun we are the ones bu leen ñu underestimate bàyyi leen di xas diaspora si ñun ñooy doxal réew ma seen tourism ministre bi gis ngeen ni mu nekkee doxalul benn réew
su dëkk bi méttee ñun mi fi nekk ñooy doxal réew mi dinañ defal kuñ bokkal defal kuñ bokkalut yërmande ci ñu la dee gën a dawee soo bu leen ñu si génnee de kon ñun ñoo am the biggest voters cards amuñ ko by card but am nañ ko si suñ doole am nañ ko si suñ poos bi am nañ ko ci yërmande am nañ ko ci lu bari parti leader bu fa toog sax si biir Gambia any parti leader bu fa toog wallaay nañ leen waxante dëgga any parti leader bu toog biir Gambia sax xamal ne diaspora si bokk nañ ci li la yóbbu 60%. So we should be respected. So gisee ma foofu pour bàyyi leen di wane because ñun amuñ voters card ñun we have no say in Gambia we have equal say like you people in the Gambia parce que tey li ma leen naa wax si dafa important bu time vote bi jotee di nga gis ku taxaw fii nañ leen waxante dëgg biñ buggee jàmme wàcce nit ñi dañ daan di call seen mbokk di leen wax ne boo leen taxee jàmme taxaw foofu du ma yónnee waat xaalis biir Gambia nit ñi dañ daan call seen mbokk di leen wax ne ku dem votal Yaya Jammeh duñ la dimbale waat duñ la jox dépense duñ la jox dund duñ la jox lii duñ am na ñoom dañ naan ne wax seen mbokk ne nañ la génnee ci kër bu nga dëkka gis nañ ko fi am na ñu nga xam ne ba léegi du ñuy waxaa seen mbokk yi because of lan den gis ñu ngi jàpp ak Yaya Jammeh ba léegi kon diaspora si am nañ right boo xam ne foogu leen ne sax ñooñu am nañ ko bàyyi leen di ñu xas voters soo gis HamatBah nag diaspora si lay yàpp parce que dafa foog ne Faatu Network boobu bu fa toogee ñun la nekk di waxal sóoraale wut ne mu ngi waxaa tubaab yi sóoraale wut ne mu ngi waxaa the mass Gambian sóoraale wut ne mu ngi waxaa the average Gambian sóoraale wut ne mu ngi waxaa ku nga xam ne is the next man sitting next to him moom lu mu doon di gis rek mooy ñi si west bi la ñi si out bi ñooñu sonal so behavior bi yëpp was seeking attention from us waaye HamatBah let me remind you and let me remind the likes of you remember the diasporans we hold the voting cards we don't hold the actual card but we run that country saa yu dëkk bi ñëwee to a standstill nañ waxoon rek ne dëkk bi ñëwoon to a standstill àdduna bi yëpp block ñu from Western Union bu mu work RIA bu mu work money transfer yëpp si wall bi bu mu work for 1 week Gambia will run down so whether you like it or not we play a very big role in the Gambia we don't have to have a voter's card so we should be respected for those of you ñu dee toog social media di xas di saaga ñu nga xam ne noppi leen na ngeen bari waa amu leen voters card I don't have a voters card that's true but I have contributed maybe more than what some of you with voters card have contributed in the Gambia my talk video was it's time and energy and it's my time that is contributing because I'm reminding you what people like HamatBah is like. There are certain things that you want to say to HamatBah. You cannot see HamatBah face to face and tell him. You are your message. Ma nge pass some message be through my mouth. So that is my card right there. So my advice to you people who have your voters card, time bi su jotee, I'm not here to tell you whom to vote for, but vote right. Ken nootatu leen. Ken nootut leen. Amu leen excuse boo leen mun a waxati ne dañ ñu noot moo tax kenn nootatut leen. Fii boo leen fi votut right yéen a noot seen boppa. Yàlla moo xam nag kan moo faa toog su yàlla ne Barrow parengut Barrow du fa génna waaye it terewut nañ leen ko commencé sa ba muy teel di won Adama Barrow lañ fa bëgg ak lañ fa bëggut because ñun tamit dañ bokk ci réew mi bàyyi leen ñu jàppee ñu dof ñi de ñun ñooy waxkat yi de waaye keroog opération pour Yaya Jammeh come down
information bi yëpp jógee wul Gambia si diaspora bi fii si ñun la dee njëkkee te mu ngi happen biir Gambia ñu jox leen information bi wax leen fi ngeen war a taxaw fi ngeen war a dem naka ngeen war a jaar boobu respectoon ngeen ñu boobu fonkoon ngeen ñu waaye suñu waxee rek the likes of HamatBah noise bi yëpp dupul Gambien bi di ko Gambia mu ngi ko def jëmale ko ci ñekk si biti moom daf ko on na ko Fatou Network boobu mu toog mu ngi fii ne diaspora bi ñooy seetaan ba pare am nañ seen liste they have their list of people that they keep thinking ne liste bii ñii ñoo koo déglu I don't faale ne ñii dañ am seen liste I know that for a fact Gambien bi ma ngi leen naa ñaan xoolaat leen seen bopp bu baax a baax time bi dafa jot pour ngeen vote right by now war ngeen a xam leaders yu bëggee yi leaders yu ñu nga xam ne nguur jara na leen lu nekk war ngeen a ràññee because bët ibeeku na kenn nootatut leen tu time bi jotee use leen seen voters card yi right your ministers is the definition of you you're the definition of your ministers you two work together reflection la so su time bi jotee ngeen vote wrong kon loolu yéen li ngeen bëgg la parce que gis ngeen fi ministre yu leen toroxal yëpp gis ngeen fi ñu leen ay bilif bala fee ñëpp doo leen ne gisatu leen for the past 3-4 years internet bi dafa rampant seen kanam yi dara nëbootu fi a lot transparency bu bari am na lu fi nit ñi binaati ci internet bi lu fi nit ñi binaati Facebook su ëllëgee wala gannaaw ëllëg it comes to light so kenn mën a tut leen a nax fii 2021 man dama ne 2021 bu jotee ngeen vote koo leen votal ma xam ne yéen moom ngeen bugga ku taxaw ci réew moomu rek dama ne lii nekkut ne sàcca la wala dara la de yéen Gambien yéen a ko vote kon nag am ngeen time xool leen li fi happen depuis 2016 ba léegi ngeen vote according to that if you guys feel ne Adama Barrow is the president for you and you like the likes of HamatBah and vote leen ñu toog fa because that's what you want ba seen time jeex ñu dem but if you guys feel ne you deserve change and you cannot deal with people like those people you need to vote with honesty no fear or favor mun naa am ngeen bëgg a nit seen biir xol mu nekk seen political party leader waaye seetaat leen seen boppa nag kooku ni mooy doxalee ci réew mi favor na leen yéen ñi na war a xolaat seen boppa ngeen xam ne kii maa toppa nii man koo toppa waaye bés bu toogee faate ma loolu war leen ko sóoraale de sóoraale leen loolu bu baax a baax a baax a baax a baax soo su bés bi jotee bu leen dem vote because of kii suma mbokka la bu leen dem vote because of kii dama loyal to this person bu leen dem vote because of sa neighbor la votal pour sa njaboot bi pour ëllëg yow sa time passé nga fekkee nga Jawara fekkee nga Jammeh fekkee nga Barrow lii is about your kids the future generation lii is about your kids bor yi am nekk Gambia yëpp seen doom yi ñoo koo fay Gambia is in debt it's a country of debt so the likes of HamatBah they are corrupt they have a lot in their pockets already kept in places that you don't know they have their little businesses yu nga xam ne they have invested in so many businesses yoo xam ne you people don't know I don't know you people don't I'm just assuming but I'm sure for a fact that these things are happening so these people prepare nañ seen future doom yi but what about you those who have the voting cards you those who have the right to remove or keep ñu ngi leen koo wax man moom wax naa leen ko past 2 years vote wisely when the time comes you can go ba fi nga war a vote nga xalaataat sa njaboot bi nga xalaataat change nga switch them vote fi nga feel ne mooy fi right you cannot vote for mistake anymore
You can't. And one thing I'm going to remind Gambian be. Right now, if we are not careful, we're going to repeat history. And what is history? Remember Jammeh's time. It got to a stage where we settled. We voted Jammeh out. We made sure Jammeh went out. Based on what? We were done. We had enough of him. We said, that's it. He has to go. So we settled for a coalition. We settled for anyone. Then that time, we were desperate. And please, suma wax bi li tax ma wax loolu man ko wax si xam nga mooy lan, vote wisely. Don't vote out of desperation. Don't vote Barrow out because da nga feel ne HamatBah moo fa nekka wala kii moo fa nekka wala kii moo fa nekka nañ leen vote out rek to settle just because pour rek ne Barrow génn na, and then you go and vote for a wrong party. This is my point. Don't settle. If you're going to vote Barrow out, make sure def nga sa statistics, def nga sa research, make sure ne xool nga parti bi yàgg na fi wala yàggut fi bi mu fi toogee ba tey lan la fi def, naka lañ defa nit ñi, naka lañ behave ak nit ñi, because people count. For that matter, you will never vote for less, and you are not going to vote to just settle. We have gone past the stage of settling. We should be mature now in politics. We should now know that Gambians dafa need freedom. If you ask me, I would still tell you that you guys are not free. You guys are still not enjoying independence. Because you kept the wrong people at the right places. The places are there. You want to ask yourself these questions. Reforms you talk about. You talk about so many things. Implementation is always the problem. Because they don't think about you. They don't think about me. They don't. So don't settle. 2021, please don't settle. The party that you would want to sit in the Gambia, do not choose them because you feel dafa jot pour ñom ñu jox leen ñu nekk nguur. Do not choose them because da nga feel ne dañ leen fa tek because feel nañ ne these people ñom liñ musa preach like ni. No. Tek leen fa because da ngeen xam ne reform dina am. Tek leen fa because of checks and balance. Tek leen fa for good governance. Tek leen fa because feel ngeen ne seen doom yi dinañ am future. Tek leen fa pour ne so leen waxee ñu déglu leen because réew mi yéen a ko moom. Tek leen fa because da ngeen ne waaw fi mu nekk nii démocratie am na waaye amagu leen démocratie. Gambia amaguñ kenn du wax kenn du ŋaan réew mi ñu ngi foog ne daal certain nit rek a ko moom. Enjoy gu leen réew. Have you guys been to Ghana? So demee Ghana rek kontaan. Ak Nigerian si ni ñoo mel yëpp soo demee Nigeria rek kontaan. So they may yeneen dëkkay kontaan. Why? Because now we want Adama Barrow to be out. We want HamatBah to be out. We're going to choose. We're going to settle for anything. Don't. You have the time. You have the chance to listen to politicians, to listen to the people behind them, to listen to those who want change, to make a great choice. If you don't, you're going to settle for another government that is going to come and is going to be one-man government. Well, it's going to come and be a government before talk about hamne du len faale. Su ko defee ngeen naan suñu yogon bara toog fi parce que am nañu ci yéen ñu bare bare da ngeen di yone Jammeh moo gën li fi nekkoon. Da ngeen di wax loolu. Tey metti na ak Adama Barrow ñu bare ngeen wax ne Barrow sax mu toogoon fi moo gën. Am na ñuy wax loolu bu leen nangu nag ngeen teg fi beneen government te loolu da ngeen naa ñëw waxaat ne ñii ñoo fi génn ki fi nekkoon na fi génn léegi bunte ibbeeku na
xale yu bari jàng nañ amoon na jamono jàngkat bari wuñu woon jàngkat ñëpp a jànga ñëpp a educated and it's so good ne we are all politically involved nowadays. So you don't need me to even come here, sit here and talk. You don't. Yéen ñëpp xam ngeen li ngeen bugga right now. Boo leen fay teg Adama Barrow teg leen ko fa because they believe ngeen ne mun na moo yóbbu dëkk bi. Soo leen ko fay génne leen ko fa replace leen ko and somebody you believe ne knows how to run that country. Yéen a fa gën a nekk comme ñun wax naa leen ko maintenance sañ dëkk si dëkk bi fii dina ami jamono duñ leen mun a may dëkk bi moo leen a defal. ñaata at dëkk bi defalu leen dara ñaata at dëkk bi defalu leen dara so xoolaat leen seen boppa anyway man loolu laa ñëwoon pour toog waxtaanee ko te kontaan naa ñëw naa toog waxtaan naa ak nit yi am nañu call in ma appreciate leen trop di leen wax jërëjëf nag yéen bi dee seetaan saa yu ma ñëwee di wax rek ngeen may seetaan di ma déglu ma kontaan ci trop appreciate naa ko lool yéen ñëpp ma ngi leen ay nuyu ñoom anti joojo yéen ñëpp ak si biir kër gi waaw comme ni ma ko waxee woon rek Uncle Halifa Sallah dinañ ko am next week nag moom suñu line up bi dina neex trop parce que am nañ fi Manjang am nañ fi ST am nañ fi Halifa Sallah ba pare tey tamit gis ngeen ne defuñ suñu waxtaan bi mu waroon a def parce que foog nañ ne war na am Halifa Sallah far nag amuñ ko waaye nag next week su neexee yàlla ak yéen tamit incha allah dinañ leen indi another great line up maa ngi jégalu ax nag bu fekkee wax naa fi lu nga xam ne waruma ko wax ngeen baal ma ax waaye su fekkee wax naa lu nga xam ne nag lu jara wax la ngeen xam ne mooy loolu rek te ngeen nangu ne Gambien la comme ni ngeen nekkee Gambien comme ni ma ko dee rek it's my fundamental right to talk about stuff li nga xam ne mu ngi xew biir Gambia because lii ci laa bokka awma a voting card but I think ne I'm a voter by heart lu tax ma wax loolu mooy ñun ñooy ñiy doxal dëkk bi so loolu nañu ko respect and my message to HamatBah this video was not because I hate you or anything I don't do hate but I want you to respect us as Gambians and I want you to respect first of all you need to respect yourself soo respecté sa bopp rek di nga respect keneen ki la jege waaye boo respectu sa bopp doo mën a respect keneen parce que li nga def nii will define it's the definition of you in society. And it's wrong. As a tourism minister, I'm expecting to see more of you to tell us what has improved, what we need to do, how we're going to recover from this coronavirus. Di ñaan yàlla nag yàlla la yàlla jàppale yàlla defal la li gën ci yow HamatBah ba wécci la parce que lii dafa ruslu depuis Kombo Beach ba léegi people are saying the same thing about you. Nit ñi nag dañ dee mën a toog ñuy wax ñi nga xam ne dofuñ dañ leen dañ dof waaye dof yaa ngi seen biir te kenn du ko musa nangu su ko defee ñu naan dafa naxari deret dof yi bari nañ suñ biir attitude and behavior like HamatBah it's worrying he needs to go and check himself maa ngi pare nag ay mbokkaam nag ku ma ci block it's okay I accept but this is how I felt thank you very much